This call is now being recorded. Okay. Very good morning to all the participants from various colleges across the country. So we have disseminated the information to all the education related groups. So there may be some other participants from some other states also. On behalf of Murugappa Polytechnic College and the Institution Innovation Council and Department of Mechanical Engineering, I extend a warm welcome to all the participants for this session. So on behalf of you all, I have great pleasure in welcoming today's session speaker, Professor Sivakumar sir, who is heading the Associate Head of the Foundation Sciences of Kumaraguru College of Technology. Sir completed his graduation in physics and BTech in automobile engineering from prestigious MIT of Anna University. And sir completed his master's in energy from the Guindy campus of Anna University, and he have 25 plus years of academic and research experience. SARS completed his tenure as professor in Anna University for a short term of 7.5 years, and then he moved on to Coimbatore region for his personal region. He's very much passionate about students' fundamental engineering courses as well as entrepreneurial development. Sir was a resource person for several FDPs on technical and non-technical areas like thermal engineering domain, smart mobility and all. Particularly, Sir delivered sessions on entrepreneurial awareness during the various FDPs and training program to the student. Sir has a resource person for team building and employees of various institutions and companies in the country. Sir completed his training, professional training of entrepreneurship development at Entrepreneur Development Institute of India at Ahmedabad from Ahmedabad. Sir is very much helpful in conducting various sessions for our institute. Last year, Sir delivered a session on ICT tools for AICT IST sponsored program. So whenever we approach him for some sort of help on educational thing, he readily accepted our invitation and he delivered. This time also, when we approached the sir for a session, short session, he readily accepted without any hesitation. So for that, I have to thank Professor Sivakumar sir on behalf of Murugappa Polytechnic and Department of Mechanical Engineering, and on behalf of all the participants, I have great pleasure in welcoming you. So, sir, as I informed earlier, Sir has more than 2.5 decades of experience in educational and research activities. Sir published several papers also, and he visited Kuwait for pursuit of educational excellence. And Sir was actively involved in various professional bodies like SAE and the Indian Society of System for Science and Engineering, like that. He is very much involved in all the activities of the professional societies. So such a knowledgeable person we have today with us. Once again, I welcome Professor Sivakumar for the session. On behalf of you, I request Professor Sivakumar sir to take forward from here. Welcome, sir. Thank you so much, Dr. Sekhar, for the wonderful welcoming and introduction. Very lengthy introduction. I don't think I deserve all this, but I'm basically a teacher, passionate teacher, 25 years in various institutions. Once again, this is the second time I'm joining Dr. Sekhar. I can see a lot of students as well as faculty members. Your 1 hour of time is invested, not bored with the lectures. It will be an activity, I'm very sure. There will be a takeaway, there will be a reflection. We can interact if you have any doubt during the session. So without further delay, let me go to my session on attitude, skill building on entrepreneurial developments. This is essential for every individual. Need not you start a business. If you do a business, you will be very busy. You're dealing with so many factors: man, machine, material, resources, so many things. But overall, this skill and attitude is a outcome-based education. Educators should take care of this. Knowledge and skill can be trained by any level of training.
certification courses, educational institute, diploma course, engineering course, or short-term courses will give you certificate, will train you certain skill sets. But attitude is always from within. That you have to identify the potential, and this is one such activity throughout. Interrupt me if you don't follow, because it's open online. We keep it in English. Otherwise, if it is local, then there is no problem of communicating in local language. So let me share the screen. Hope my screen is visible. Can anybody answer? Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Yes. I request all of you to have a quickly to have a paper, pencil, pen, or whatever. We are going to just to test, are you entrepreneurial? I'll give a brief introduction about why it is essential. This test, this activity will make you understand where you are. Out of 10 important characteristics all the successful entrepreneurs possess, one is opportunity seeking. Every one of us, I call it, this is an opportunity to connect with you, to know better. This will lead to networking and much more, especially for the students in their professional career. You need to have a better networking skills, ability to talk to people. Second one is persistence, which is nothing but vidamuyarchi in Tamil we say. Always till you reach it, continuously not giving up. That is called persistence. Third one, commitment to work. That is only will rate you higher, and people will want you in their team. You will go greater heights in your professional career. The commitment should be beyond the scope. A teacher should not limit his teaching within the only in the classroom. It is 24/7. I must say. So commitment is, once you take that, you have it has to be 100%. That is called commitment to work. Fourth one, obviously quality and efficiency. Otherwise, nobody, for the sake of buying a product, nobody like it actually. They want endurance, they want the performance. So quality is a continuous improvement in everything and anything. Risk-taking is essential characteristics of a businessman or entrepreneur who can invest his money first. Because once failure comes, others will disappear. Only the owners will be facing the problem of repaying it, the loan or failure or loss in terms of money. So that will make him painful. So risk-taking is an essential characteristics of entrepreneur. These 10 characteristics doesn't mean it is applicable to only entrepreneur. It is applicable to all the people. Sixth one, goal setting. Without goal, the journey is incomplete and there is no purpose of you doing it. The final result may be success or failure, you call it time to time, but the process will go towards the goal. So goal setting must be there, short term and long term. Every one of us are available, aware of this, and nothing new spoken here. Seventh one, information seeking. Your failure is not due to the result of the event, but it is due to if you are not knowing. So you have to be a person, seek the information, where to go for what. Become aware of what is going around. That is very, very important. Doesn't mean that if you have a cell phone and Google connects the world immediately, but we are not really knowing what is actually happening to next door. Systematic planning, obviously. Without the planning, anything may go wrong. So you should have a plan A, plan B, and it should be systematic so that you can avoid unwanted other repeated tasks. Many of us know all these characteristics, but the ninth one,
Follow up and networking. As I already mentioned, networking is knowing people and getting connected with them, engaging with them. Later, if you have to go for any task, they have to say yes, which means you have to follow up. Once you engage, you have to continuously monitor. That is called a follow up. This is missing in many of us. Finally, out of all, the self-confidence will only drive you, and that will make your life better. So these are the 10 points. And throughout the session, at the end of the session, you will know your score for all the 10 characteristics. And this is the instruction. So hope every one of us now ready with your paper and pen. And you have to score for 55 questions I will show now. And you have to give your score from 1 to 5. If you agree to the question, always you can give 5. If it is usually, you can give 4. Sometimes 50-50. It is either side. Then you can give 3. Rarely, once in a while, you can give 2. Never, you can give 1. Any doubts? I'm going to show 55 questions. You have to write 55 numbers, serial numbers. Beside every question, you have to give your answer. This is a rating of you. Any questions? You can give 1 to 5 according to you, how the question suits you. Is that clear? Okay, sir. Thank you. So straight away we'll go. Question number 1. I look for things that need to be done. Meaning, I have to look for the anything that need to be done. You can give 5. You can give 5, 4, 3, 2, 1 according to you. If it is never, you can give 1. If it is always. Hi, good morning, sir. Yes. Any doubt? No, sir. Okay. So first question is give your answer. Second question, when faced with difficult problem, I spend a lot of time trying to find a solution. Solution கிடைக்கிற வரைக்கும் I will spend a lot of time. இதுக்கு நீங்க எப்போதுமே அப்படின்னா 5 மார்க் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னு சொன்னா 1 மார்க் கொடுக்கலாம். எப்பவாதுன்னு சொன்னா 3 மார்க் கொடுக்கலாம். I complete my work on time. Third question. Fourth question. It bothers me when things are not done very well. Question number 5. I prefer situations in which I can control the outcomes as much as possible. If anybody does not understand the question, please ask me, interrupt me. I will give the meaning. Question number 6. I like to think about the future. Question number 7. When starting a new task or project, I gather a great deal of information before going ahead. Shall we move on? Yes, sir. Question number 8. I plan a large project by breaking it down into smaller tasks. Sir, 5 option கொடுத்தீங்களா சார்? அது ஆல்வேஸ் அப்புறம் 4th one. அந்த ஆப்ஷன் வேணுமா உங்களுக்கு? ஆமாம் சார். இதை பார்த்துக்கோங்க. ஆல்வேஸ் அப்படின்னா 5 மார்க்கு, யூஸ்வலின்னா 4 மார்க்கு, சம்டைம்ஸ் அப்படின்னா 3 மார்க்கு, ரேர்லி அப்படின்னா எப்பவாது அப்படின்னா 2 மார்க்கு, எப்பவுமே கிடையாது அப்படின்னா 1 மார்க். புரிஞ்சுதா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். So question number 8. I plan a large project by breaking it down into smaller tasks. ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அதனா எடுத்தோன்னே ஒரு வெஹிக்கிள் பண்ணணும்னா I'll go with small component, engine, suspension, brake, steering, fuel tank, wheel.
gearbox, like that, clutch, like that. Okay. So breaking down into smaller tasks, then finally we will do a bigger project. That's the meaning. Question number 9. I get others to support my recommendations. Question number 10. I feel confident that I will succeed at whatever I try to do. நான் எது பண்ணாலும் அதை நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுவேன். 11. No matter whom I am talking to, I am a good listener. நான் யார்கிட்ட பேசினாலும் நான் நல்லா கவனிப்பேன். Question number 12. I do things that need to be done before being asked to do so by others. இன்னொருத்தவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செஞ்சிடுவேன். 13. I try several times to get people to do what I would like them to do. நான் மத்தவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் திரும்ப நான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன். I keep the promises I make. என் வாக்கை நான் காப்பாத்துவேன். 15. My own work is better than that of other people I work with. என் கூட வேலை செய்யறவங்க என்னோட ஒர்க் ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். Question number 16. I don't try something new without making sure I will succeed. நான் ஜெயிப்பேன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நான் செய்வேன். 17. It's a waste of time to worry about what to do with your life. வாழ்க்கையை பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். 18. I seek the advice of people who know a lot about the tasks I'm working on. நான் எல்லாரோட அட்வைஸும் கேட்பேன். நான் எந்த டாஸ்க்ல ஒர்க் பண்றேனோ அதை பத்தி தெரிஞ்சவங்களோட அட்வைஸ் நான் கேட்பேன். 19. I think about the advantages and disadvantages of different ways of accomplishing things. Pros, cons அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் எதை பண்ணாலும் அதனோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் யோசிச்சு பார்ப்பேன். 20. I do not spend much time thinking about how to influence others. அடுத்தவங்களை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுங்கிறத பத்தி நான் யோசிக்க மாட்டேன். அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன். So what do you mean by influence? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களை போய் அவங்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாட்டினாலும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி செய்ய வைக்கிறது. வாடா சினிமாக்கு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறது, அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாட்டினாலும். வாடா படிக்கலாம், அவனுக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைனாலும். இது வந்து நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இன்னொன்று கெட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸ். வாட் எவர் நீங்க அடுத்தவங்களை நீங்க தூண்டுனீங்கனாலே அதுக்கு பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இப்போ அடுத்தவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதை பத்தி நம்ம நிறைய நேரம் யோசிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லைன்னு அர்த்தம். கிளியர்? 21. I change my mind if others disagree strongly with me. யாராவது நான் சொல்றதுக்கு ஒத்துக்கலைன்னா நான் உடனே என்னோட ஐடியாவை மாத்திப்பேன். I 22. I feel resentful when I don't get my way. I feel resentful அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிடுவேன், இரிட்டேட் ஆயிடுவேன். when I don't get my way, நான் எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா I'll be upset. 23. I like challenges and new opportunities. 24. When something gets in the way of what I'm trying to do, I keep on trying to accomplish what I want. என்ன தடங்கள் வந்தாலும் நான் திருப்பி ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதை முடிக்கிற வரைக்கும். 25. I'm happy to do someone else's work if necessary to get the job done on time. சொன்ன நேரத்துக்குள்ள வேலையை முடிக்கணும்னா இன்னொருத்தவங்க வேலையை கூட நான் செய்யறதுக்கு தயங்க மாட்டேன், நான் சந்தோஷமா செய்வேன்.
26. It bothers me when my time is wasted. என் டைமை யாராவது வேஸ்ட் பண்ணா எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும். உங்க 90 பேர் 100 பேர் இந்த ஹாலில் இருக்கீங்க, உங்க டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ணா உங்க எல்லாருக்குமே இரிட்டேட் ஆகிடும். அதான் அர்த்தம். 27. I weigh my chances of succeeding or failing before I decide to do something. ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஜெயிக்கிறதுக்கும் தோக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன், எடை போட்டு பார்ப்பேன். 28. The more specific I can be about what I want out of life, the more chance I have to succeed. நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் என்னால ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. 29. I take action without wasting time gathering information. இன்ஃபர்மேஷனே எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம நான் பாட்டுக்கு ஆக்ஷன்ல இறங்கிடுவேன். 30. I try to think of all the problems I may encounter and plan what to do if each problem occurs. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஹவு டு சால்வ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் வரும்போது நான் சால்வ் பண்ணுவேன். 31. I get important people to help me accomplish my goals. என் கோலை நான் ரீச் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஆட்கள் எல்லாம் நான் ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுப்பேன். 32. When trying something difficult or challenging, I feel confident that I will succeed. கஷ்டமான வேலை இல்லாட்டி சேலஞ்சிங்கான வேலையா இருந்ததுன்னா எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கும், நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு. 33. In the past, I have heard failures. கடந்த காலத்துல எனக்கு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்திருக்கு. 34. I prefer activities that I know well and with which I am comfortable. எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயத்துல மட்டும்தான் நான் எதுல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன். 35. When faced with major difficulties, I quickly go on to other things. ரொம்ப கஷ்டம் வந்ததுன்னா நான் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுவேன். I quickly go on to other things. 36. When I am doing a job for someone, I make a special effort to make sure that the person is happy with my work. இன்னொருத்தருக்காக வேலை செய்யும் போது கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்காங்களான்னு நான் பார்ப்பேன். அதுக்காக நான் ஸ்பெஷல் எஃபோர்ட் எடுப்பேன். 37. I'm never entirely happy with the way in which things are done. Always think there must be a better way. நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு திருப்தியா இருக்காது, இதோட பெட்டர் வே இருக்குன்னு நான் யோசிப்பேன், இதோட இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம்னு நான் யோசிப்பேன். 38. I do things that are risky. எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதெல்லாம் ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படின்னு அது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். 39. I have a very clear plan for my life. என்னோட வாழ்க்கைக்கு என்கிட்ட ஒரு தெளிவான ஒரு பிளான் இருக்கு. 40. When working for a project for someone, I ask many questions to be sure I understand what the person wants. ஒருத்தருக்காக நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் என்ன விரும்புறாரோ அதை நான் திரும்ப திரும்ப எல்லா கொஸ்டினும் நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன். டு பி ஷியோர் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த பர்சன் வாண்ட்ஸ். அவர் என்ன சொல்றாரு, என்ன விரும்புறாருங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன். 41. I deal with problems as they arise rather than spend time to anticipate them. ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் டீல் பண்ணுவேன், வரப்போதேன்னு நினைச்சு நான் எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டேன். So 42. In order to reach my goals, I think of solutions that benefit everyone involved in the problem. ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அதை சால்வ் பண்ணி அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்கு ஐ திங்க் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ், அது எல்லாருக்கும் சாதகமா இருக்கிற மாதிரி நான் சால்வ் பண்ணுவேன், எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் கொடுக்குற மாதிரி, என் டீம்ல உள்ள எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் வர மாதிரி நான் பண்ணுவேன்.
43, I do very good work. 44, there have been occasions when I took advantage of someone. எனக்கு ஐஜியை தெரியும் அப்படின்னு தப்பிச்சு போறது, அந்த மாதிரி. அதுக்கு பேர் தான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யாரையாவது நம்ம எடுத்துக்கிறது. அவங்கள தெரியுங்கிறதுனாலே அவங்கள அட்வான்டேஜா நம்ம எடுத்துக்கிறது. எனக்கு முதலமைச்சரை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியம் சாதிச்சுக்கிறது. 45, I try things that are very new and different from what I have done before. நான் ஏற்கனவே செஞ்சதை விட புதுசா நான் ட்ரை பண்ணுவேன். 46, I try several ways to overcome things that get in the way of reaching my goals. என்னோட கோலை ரீச் பண்றதுக்கு என்ன தடங்கள் வந்தாலும் நான் திரும்ப பல வழிகள்ல அதை நான் சால்வ் பண்ணுவேன். Sir, you can throw 45th question, please. What 45th? Yes, sir. Okay. I try things that are very new and different from what I have done before. புதுசா நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஏற்கனவே நான் செஞ்ச விஷயத்த அதே ஸ்டைல்ல செய்ய மாட்டேன். I'll try new and different. அப்படின்னா முன்னாடி செஞ்சதை விட புதுசாவும் வித்தியாசமாவும் நான் பண்ணுவேன். 46, I try several ways to overcome things that get in the way of reaching my goals. என்னோட கோல் ரீச் பண்றதுக்கு எத்தனை தடங்கள் வந்தாலும் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு பல வழிகளை நான் வந்து கையாளுவேன். 47, my family and personal life are more important to me than work deadlines I set for myself. நான் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்டை விட, என்னோட ப்ரொஃபஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்டை விட ஃபேமிலியும் பர்சனல் லைஃப்பும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். 48, I do find ways to complete tasks faster at work and at home. குயிக்கா பண்ணி என்னோட டாஸ்க் முடிக்கிறதுக்கு நான் வேலை செய்யற இடத்துலயும் அதே தான் நான் பண்ணுவேன். என்ன வழியோ அதை கண்டுபிடிப்பேன். வீட்லயும் நான் அதை தான் பண்ணுவேன். 49, I do things that others consider risky. மற்றவங்க ரிஸ்க் நினைக்கிற வேலையை நான் செய்வேன், நான் எடுத்துப்பேன். 50, I am as concerned about meeting my weekly goals as I for my yearly goals. எனக்கு வருஷத்துக்கு என்னோட கோல்ல நான் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேனோ அதே தான் என்னோட வீக்லி கோல்ஸ்க்கும் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். இந்த வாரம் என்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை நான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். இந்த வருஷத்துல நான் என்ன சாதிக்க போறேனோ அதுக்கும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேனோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். 51, I go to several different sources to get information to help with tasks or project. ஒரு ப்ராஜெக்ட் டாஸ்கை முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஐ வில் ட்ரை. 52, if one approach to a problem does not work. 51 questions, sir. Yes. 51 now. Yes, sir. I go to several different sources அப்படின்னா அது ஃபினான்ஸா இருக்கலாம், ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷனா இருக்கலாம், அது என்ன வேணா இருக்கலாம். ஒரு ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ, இட் கேன் பி மணி, இட் கேன் பி அதர் சோர்சஸ். அது பீப்புளா இருக்கலாம், அது ஒரு டெக்னாலஜியா இருக்கலாம், அது ஒரு சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் நான் ஐ கோ டு செவரல் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். எந்த சோர்சஸ்லாம் தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் நான் வந்து அதை நான் எடுத்துப்பேன். 52, if one approach to a problem does not work, I think of another approach. ஒரு மெத்தட் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா இன்னொரு அப்ரோச்சை வந்து நான் பயன்படுத்துவேன். ஐ யூஸ் another approach. இங்க ப்ராப்ளம் சொல்றது வந்து ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறவங்க தான் இன்ஜினியர்ஸே. அதனாலதான் நமக்கு லைஃப் இன்னைக்கு பெட்டரா இருக்கு வித் ஆல் த டெக்னாலஜி, ஆல் த ஃபெசிலிட்டி. Name it, any home automation, industry, transportation, cell phone,
You are starting from all the gadgets you use now. அதுக்கு பேர் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு. டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணணும், ஃபாஸ்டா பண்ணணும், கால்குலேட்டர் வேணும், மெஷின் வேணும், ஒரு மேன் அவரை வந்து கம்மி பண்ணணும், ஃபாஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னா we need machines actually. அதுதான் இன்ஜினியரிங். So 54, I stick with my decisions even if others disagree strongly with me. என்னோட டீம்ல யாருமே என்னோட டெசிஷனுக்கு ஒத்துக்காட்டினாலும் நான் என்னோட டெசிஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பேன். 55, last question. When I don't know something, I don't mind admitting it. எனக்கு தெரியல அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவேன். So that's all we have done with all the questions. Now scoring time. I explain how to score. எப்படி ஸ்கோர் பண்ணணும்னு சொல்றேன். மறுபடியும் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த பேஜ்ல. Sir, and before question you can say, sir, last question. Last question. When I don't know something, I don't mind admitting it. எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல அப்படின்னா நான் அதை தெரியலன்னு சொல்றதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன். I don't mind admitting it. அப்படின்னா நான் ஒத்துப்பேன், எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஒத்துக்குவேன். Okay, done with all the 55 questions, right? Now it's scoring time. You have to have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns நீங்க டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 11 rows போட்டுக்கோங்க. rows அப்படியே ஹரிசாண்டலா போடுறது, வெர்டிகலா போடுறதுக்கு பேரு columns. So 11 rows and 7 columns போட்டுக்கோங்க இமிடியேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இங்க இருந்து தெரியுதா? ஆரோ மார்க் தெரியுதா? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல 11 வரைக்கும். சார் 7 கூட சார் 7 கூட சார். ஃபர்ஸ்ட் காலம் 7 காலம் வேணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 காலம்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். ரோஸ் வந்து 11 ரோஸ் வேணும். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. அடுத்த பேஜ்ல இருக்கு 10, 11. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல 1ல இருந்து 11 வரைக்கும் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் காலம்ல 12ல இருந்து 22 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க வரிசையா. தேர்ட் காலம்ல 23ல இருந்து 33 வரைக்கும் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. ஃபோர்த் காலம்ல நிதானமா பண்ணுங்க, யூ ஹேவ் டைம். 34ல இருந்து 44 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க. சார் ஒரு காலத்துக்கும் இன்னொரு காலமுக்கும் ஸ்பேஸ் பண்ணுமா சார்? ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க, நான் சொல்றேன். அது நீங்க வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸ்பேஸ் விட வேண்டாம். அது வந்து நீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் மார்க்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் நீங்க பிளஸ் பண்ணணும். அதை நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் நவ். 1, 2, 3, 4. ஃபோர்த் காலம்ல 34ல இருந்து 44 வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க. ஃபிஃப்த் காலம்ல 45ல இருந்து 55 வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, லாஸ்ட் காலம்ல 6, 6, 6, 6ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஐ மீன் சிக்ஸ்த் காலம்ல 6, 6, 6, 6 அப்படின்னு 6 மார்க் போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட் செல்லுல மட்டும் 18 போட்டுக்கோங்க. 6, 6, 6 போட்டுட்டு லாஸ்ட்ல மட்டும் 18 போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ முடிச்சாச்சா? சார் டைம் நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல
இந்த ஒவ்வொரு காலம்க்கு நடுவுல அரித்மேட்டிக் ஆபரேஷன் இருக்கு. நான் அதை சொல்றேன், அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ். ஸோ அடுத்த ரோல பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ். அடுத்த ரோல தேர்ட் ரோ பிளஸ் 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 மைனஸ் பிளஸ் 6. Fourth row plus 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 minus plus. Fifth row minus, then everything plus 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 plus. Sixth row minus plus 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 plus. Seventh row plus minus plus plus plus. Eighth row plus plus minus plus plus 6. Ninth row minus plus 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 plus. Tenth row minus plus 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 plus. Last row minus 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 plus plus 18. இங்க மட்டும் 18. இன்னும் முடியல. இதை முடிச்சு இதை போட்டீங்களா? சார் இல்ல சார். இல்லையா? Sir, please show me the previous one, sir. Yes, 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 ma'am. Thank you, sir. Take your time, no problem. No. It's a simple logic, ma'am. Every question or a mark and row wise கூட்டி. For example, the first row ல first questionக்கு நீங்க எவ்வளவு மார்க், உங்க ஸ்கோர் எவ்வளவோ அந்த ஸ்கோரை இங்க போடணும். அதுக்கு அடுத்து 12th கொஸ்டினோட ஸ்கோர் இங்க போடணும். 23rd கொஸ்டினோட ஸ்கோர் இங்க போடணும். 34th கொஸ்டினோட ஸ்கோர் இங்க போடணும். 45th கொஸ்டினோட ஸ்கோர் இங்க போடணும். அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து you will have a this mark. For example, 5 plus 4 plus 3 minus 2 plus 5 plus 6. You will have a total score here. Yeah. Okay, sir. அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினோட மார்க்கை நீங்க ஃபில் பண்ணணும். இப்போ ஃபில் பண்ணிட்டு ரோ வைஸ் நீங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் போடணும். ஒவ்வொரு ரோவோட எண்ட்லயும் ஒவ்வொரு ரோவோட டோட்டல் வரணும். So this is the 6 should be added. Definitely. Okay. The 6 should be added. Last rowல 18 should be added. Okay, sir. அப்போ உங்களுக்கு இந்த 10 பாராமீட்டர்ஸ் வந்துடும். ஒவ்வொரு ரோலோட ஸ்கோர் வந்து இந்த நம்ம இனிஷியலா பார்த்த 10 பாராமீட்டர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட ஸ்கோர் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி. Now all of you please fill up your score in the respective questions. இந்த கொஸ்டின் நம்பரை விட்டுருங்க. அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நம்பருக்கு உள்ள அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள உங்களோட ஸ்கோர் போடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல நான் சொல்றேன். இப்போ என்னோட Sir, ஸ்கோர். can you show the next page, please? Yes, please. Yeah. Done.
Yes, sir. Yeah. Thank you. இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் உங்களோட ஸ்கோரை ஃபில் பண்ணிருங்க. சரிங்க. நான் will explain. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்னோட மார்க் 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரோ வைஸ் நான் சொல்றேன். 12th கொஸ்டினுக்கு 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. 23rd 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. 34க்கு 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. 45க்கு 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து I have to score 5 plus 4 plus 3 minus 2 plus 1 plus 6. Yeah, I will have one score. Something Okay. 16, 17, 18, whatever. டோட்டலா ஒரு ஸ்கோர் வரும் எனக்கு. சரிங்க. அந்த ஸ்கோரை நான் இங்க ஃபில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோல இங்க T1க்கு நேரா என்னோட ஸ்கோர் வந்துடும். அதே மாதிரி T2க்கு என்னோட ஸ்கோர் வரும். T3க்கு என்னோட ஸ்கோர் வரும். இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கும் ரிலவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 2, 13, 24, 35, 46 இது எல்லாமே ஒரே பர்சனாலிட்டியை சொல்ற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கோர் கிடைக்கும். ஃபில் பண்ணிட்டே வாங்க. எல்லா ரோவையும் ஃபில் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. There is something to finally there is an outcome. Please let me know if somebody has finished. Sir, I got seriously confusion in this tabular column, sir. What confusion can you Collapsing. ask the question? Just collapsing, sir, while solving it. I don't get you. Just collapsing, sir, while solving it. No, what is collapsing? These are all. This is the table, scoring table. What I think so. I want to redraw the table. You want to redo? Please do it later. No problem. You can do it. Because for want of time, I will show what is the outcome of this. You can do it later also. No problem. Okay, sir. Sir, If somebody has completed, please let me know. Dear students, the videos will be posted in your ESL group. You can later refer the video and you can do it on your own time, leisurely. You can- No issues, no issues. Just for explain the concept, process, going it in a faster way. These videos will be uploaded and the links will be shared out to all the participants. You can do it at your own pace at your home and leisurely, no issues. Yeah. You can repeat it also anytime. If somebody has completed, so it's very simple. For all the 55 questions, you are filling your scores. Then row wise, you are calculating based on the arithmetic operation here. 5. Can I tell my score, sir? Please. That's fine. Yeah. For row 1, the final total I got is 19. 19. Very good. 19. Second. I think I got it. Yeah. Oh, okay, ma'am. The second one, 18. 18. Super. Third one. The third one, 21. 21. Okay. Yes, sir. So Next, 22. 22. Okay. Next, 20. 20. Okay. And the 19. Next line, 19. 19. Okay. Then 21. 21. 21. Okay. And then 19. 19. Okay. Next, 20. Okay. And next, 22. Okay. The last one is 18. So 18. if last one is 18, all your scores are correct. Actually, there is no need of changing it. Okay. If somebody got 20 and 21 in the last row, can anybody say that? For someone, if you got 20 and above in last row, யாருக்காவது லாஸ்ட் ரோல 20 அதுக்கு மேல வந்திருக்கா?
I got 19, sir. 19, okay, ma'am. Then there is no change. Okay. If somebody got 20 or above, anybody gets 20 or above in the last row? I got in 25 something, sir. Okay, sir. Then I'll tell you. If it is 25, you have to subtract 7 from each row, sir. Okay, sir. Okay. If somebody got 23, 22 and 23, you have to subtract 5 from each row. If somebody got 20 and 21, you have to subtract 3 from each row, which means your score will be less than what you have already got it. That is called a correction factor. Nothing to worry about it. Now, please go to the last column like this. Take a paper. In the x-axis, right in the bottom line, opportunity seeking, which is T1. Persistence is T2. Commitment to work is T3. Quality and efficiency is T4. Risk taking is T5. Goal setting T6. Information seeking T7. Systematic planning T8. Follow up and networking T9. Self-confidence T10. And y-axis, score it like this, maximum 25. Your mark maximum will be 25. 0, 5, 10, 15, and 20 and 25. We'll take it as 5-point scale. Now, for each parameter, mark it like this, as shown in the. It's a sample slide here. It's not an exact score of anybody, but you can come to know your strong and medium and weak characteristics. For example, here the risk taking is okay, 15. The score is. Commitment to work is 23, so it is very high. Similarly, information seeking is also 22. That's very high. Self-confidence is 24. It's very high. But systematic planning and follow-up is very weak. Have you got like this, a curve like this? You can make a curve, draw it with you. If you want to share it in the chat box also, you can share it, or switch on your camera and you can show it. This is how you have to make a score. The inference here is all the 10 points where you are. Are you strong or weak or medium? If your score is less than 15 for any of the characteristics, that is called weak. You have to work on from today onwards. Suppose here systematic planning is 12. All follow-up networking is 12. They have to improve these characteristics. If you are slightly above 15 in all the characteristics, you are okay. Still maintain that. Don't be overconfident also, because your score says this. This pattern, this question is designed by behavioral scientists. It has been built. This is relevant even another 1,000 years. This will go. This will be right for mankind, actually. Any questions? That's all from my side. I want to hear from you for another couple of minutes. Some discussion points you can, because this type of exercise made me to bring out my best, change my behavior, my characteristics, understand my potential. In 1995, I attended a course in Ahmedabad, EDIA Ahmedabad. Shall I stop sharing? Any questions with regard to the presentation? Good evening, sir. Yeah, good evening, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. I have one doubt, sir. Yes, sir. But your presentation was very nice, sir. Thank you so much. And the thing is that this entrepreneurial skill, students supposed to plan during the course hour or out of campus, or they maybe come out from the college and do some work and do some planning for do some business related to entrepreneurial skill.
how they can ensure that quality, first of all, quality to satisfy the customer, first things as you told us. And the quality, how we can sustain throughout the business skill. If your quality very less, entrepreneurship to keep on the business in final, how they can expect to get sustainability of the quality and how they sustain for the society. How Good question. my question is how we can sustain to Okay, any sir. obstacle is coming in between, any obstacle is coming with the business persons. Okay, sir. How do we can sustain? Right, sir. I'll tell you. Yes, sir. That's a good point, what you have mentioned, sir. Yes, sir. Without quality, any product cannot sustain in the market. Nobody will buy it. Yes, sir. So you have to have your uniqueness of your product. You should have a market. You should assess before you manufacture it. There is a market. There is a demand for my product. So obviously, without that, you cannot make anything display. Just because products are displayed, people don't buy it. There must be need and want, and for someone it is luxury and status. So there are different categories of customer segment. Yes, sir. Without customer, we cannot sell anything, be it pickle, urgai, appalam, or whatever, computers. Yes, sir. Without market, you cannot do it. And how can students bring out quality? First, the individual has to have a awareness about quality. Quality in preparing, planning, error-free product manufacturing. That's absolutely skill-oriented. The continuous improvement, we call it zero error, zero rejection. Six Sigma is the area where it's a statistical tool. You can adapt it for the process for a small industries to big industry. These are all the awareness for any engineering student. It has to be nurtured, inculcated. The concept of 5 years, starting from your living room, you have to adapt, sort, standardize, stabilize, systemize, finally self-discipline. These 5 comes, quality will be there. Yes, In sir. a first incident, something is, you claim that it's perfect, it's an accident. Yes, sir. So you have to continuously improve by all means, process and product, and the quality of raw material, and the quality of persons, potential team, engineers, the employee. Even a small factor that deteriorates the quality, then you cannot sustain in the market. There is a product life cycle. Every product will have a period where they will be popular and they will become out of market. They start declining their popularity because the features will be better than the competitors. Amazon delivers all the goods in 3 days' time. Madurai student, one student from Madurai, a small young boy, he made it the other way. People wanted it immediately, the products. In 1 hour, he is able to supply. That becomes a trend. It's totally disruptive. The e-commerce was theory when we studied. In 1990, I studied engineering. 95, I was in industry in Noida. I was in quality, actually, inward quality. In Noida, Delhi, I was working there. Then I decided to be a teacher, then moved to teaching. I heard entrepreneurship development as a course and training or awareness. The success cannot be trained, sir. Attitude cannot be trained. Skill and knowledge can be trained. Awareness can be given through it. Even this session will give you some awareness, some kind of preparedness about individual. No matter what age you are, any quality, if I have to improve, there is a day to improve. If I have to change my working style, I have to change from today onwards. There is a requirement, demand by corporate, or the boss wants you to do it like this. Then the quality comes in in a exponential way, or slowly route to next level, stage by stage. You can definitely
inculcate the quality of speaking. I studied in a Tamil medium school. I can never, I have not imagined myself talking in English for without preparation like this, because I Yes, wanted it. I learned it after my graduation. Yes, sir. I've studied in a Tamil medium school, right? Right. Yes, sir. Fine. Very good explanation, sir, about the Yes, related yes, quality. yes. How do we So, can students understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes. yeah. So quality means you have to start from within for you, for yourself. Then whatever you do, it will be quality oriented. Your product will speak for your the emotion is added to a product, then it will be successful. Unless there is a quality assurance, nobody will buy your product. Yes. The warranty guarantee is based on the reliability of the product. Yes. It's already predicted 3 years warranty or 10 years warranty, because they know, the manufacturer know, all the first failure of one component will occur after 3 years only. So I can confidently give 3 years warranty. Yes. So they have a bill of materials, the data based on reliability. So we have to expose our students to this area, make a quality product. Let it be pickle, let it be computer. Yes. Thanks for the question, sir. Thank you, sir. Thank you for it. Thank you for it. Any reflection, feedback on the graph what you have undergone now, or the session would have engaged you, impacted you? I want some feedback. You can switch on your camera, show the graph, and you can share it with anything is opportunity. I must say. It is some graph because of I'm staying in the house, sir. Because I'm faculty member in the Periyar Polytechnic College in Vallam, Tanjavur. Excellent, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now I don't have the college during the session when I was interact with you. So No. whatever you told that is understood, sir. Because of the rating is becomes at 1,000 years, it becomes like this only. Yeah. So the self-sustainability, as you told, is very important, sir. Not only for the quality, self-sustainable but throughout the individual person also. Okay. Yes, sir. I understood what you have in the given session, sir. Okay. Thank you, sir. There are two questions I have seen in the chat box. Let me try to answer. I have doubts, sir. That is how the student become an entrepreneur. Everybody is entrepreneur. Entrepreneur means being self. It's a self-oriented, actually. Yes, Having yes. all the qualities in a higher degree. I'm punctual. I'm initiating something. I'm taking risk. I'm trying something new. I'm a leader. I'm a very good communicator. I'm systematic planner. These are all entrepreneurial characteristics. So to set up a business, you need investment, land, and building and machinery, and investment, operating cost, working capital, we call it. So that is where many people fail or withdraw. Even I thought of starting my own industry, but failed it. Yes, sir. I can only be a trainer or a motivator. And a coach need not be a player. A Dhoni or a Kohli, they need a coach, actually. Yes, yes. So how to become an entrepreneur is $1 million question. If you dare to do it, if you have a willingness, if you have a stress-taking ability, even if you fail, you can sustain. விழுந்தாலும் எந்திரிச்சு நிற்க முடியுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா நீங்க தைரியமா வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகலாம், பிசினஸ் மேன் ஆகலாம். பிசினஸ் மேன்னாலே கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் பிஸின்னு அர்த்தம். நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருப்பீங்க, மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டியை மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எல்லாராலையும் எல்லாம் பண்ணிட முடியாது. அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியாது நமக்கு, மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் தெரியாது, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷேர் மார்க்கெட் நமக்கு தெரியாது, ஃபினான்ஸ் பத்தின அவேர்னஸ் இருக்காது. இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் வேரியஸ் லெவல்ல. ஸ்மால் ஸ்கேல், மைக்ரோ, மீடியம். இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் காலேஜில் இருக்கு, கவர்மெண்டே சப்போர்ட் பண்ணுது. இது ஏன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து செயின், எக்கனாமிக் செயின் ஆக்சுவலி. ஒரு இடத்துல ஒரு பில்டிங் வருது, பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை சுத்தி ஒரு பெட்டிக்கடை வரும், பஸ் ஸ்டாப் வரும், வீடு வரும். ஸோ பீப்புள், தெர் வில் பி எம்ப்ளாயி வில் ஹாவ் அ ஃபேமிலி அண்ட் தெர் மணி வில் கெட் மல்டிப்ளைட். இந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம வீட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா மட்டும்தான் கான்சியஸ்னஸ் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கணும், அவேர்னஸ் அபவுட் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட், என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கணும்,
ஃபயர் சேஃப்டி பத்தி நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும். Yes, yes. இல்லாட்டி அது we cannot do it. So how to get investors? உங்க ஐடியா வந்து பயங்கரமான ஐடியாவா இருந்தா there are investors will come and invest for you. அதுக்கு வந்து இது ஒரு வின்னிங் ப்ராஜெக்டா இருக்கணும். அதை நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணணும். Yes, sir. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு ஷோகேஸ், யூ ஹேவ் டு டாக் டு பீப்புள் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்ல போனீங்கன்னா ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் MOU வந்து நீங்க சைன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனரா இருந்தா, இஃப் யூ ஆர் அ கிராஜுவேட். அதுக்கு வந்து நிறைய லெவல்ஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்ஸ். சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்ப OEM அப்படிம்பாங்க, ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர். ஒரு கார் கம்பெனி வந்து அவங்களால 1000 ஏக்கர்ஸ் இருக்கிற லேண்ட்ல எல்லாமே அவங்களால பண்ணிக்க முடியும், நட்டு போல்ட்ல இருந்து கார் வரைக்கும். ஆனா அவங்க பண்ணக்கூடாது. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த ஸ்மால் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஜாப் இல்லாம போயிடும். அதனால கவர்மெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் இவங்க பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு சப்சிடி தராங்க. ரினியூவபிள் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளவு சப்சிடி தராங்க. ரூரல் டெவலப்மெண்ட், விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய செக்மெண்ட் இருக்கு. அதுல நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேர் டு கோ ஃபார் வாட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, ஒன்ஸ் யூ ஐடென்டிஃபைட் யூ ஆர் a potential entrepreneur, you are ready to take risk, you can go for it. Straight away go to signing a memorandum of understanding with district industry center. Every collector office will have, every district there is an information center. All IITs are information centers. Young minds will have a lot of innovative ideas. School children are making that water can, 25 liters water can is used as urinals, closet for urinals. That is used in Mahasivaratri, Isha. There are thousands of it's a sustainable low cost. Yes. These idea came from a school boy. Yes, sir. Yes, yes, sir. So ideas are it's brain does it. Yes, If you look for problem, there is an idea. If you have an idea how to build a product, and institute and incubation center and entrepreneurial institutions, financial institutions, IITs will support, will give training and make a industry ready, technology readiness level, TRL 1 to 5. It's a design stage to commercialization. Then you must test it, and you must the product will be reliable and worth for endurance for another 10 years. Then only people will buy it. Okay. Investing in 50-50 is worth. Investing, it's a market risk. People will always say mutual fund, Nifty, these are all it's a risk, small risk. Depending upon the market risk, you have to invest, but calculated risk you have to take. And mutual fund, இது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ ஆட் போடுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் யுவர் எமோஷன். உங்களுக்கு பயம் வரும், நான் இதை நம்பி நான் பண்ணிடலாமா, இவ்வளோ காசு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது. அப்போ யூ ஷுட் ஹாவ் அ குஷனிங் மணி, தென் யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரை. இட்ஸ் அ ட்ரையல் அண்ட் எரர். So okay, somebody has given answer. 500 rupees is enough for investing systematically. Yes, you can do that. So there are a lot more area to enrich entrepreneurial ability. If we have some sufficient money, if we can start business, sir, if you don't worry about failure, you can definitely start. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. You are very good. Passion to explain about us. Not only for me, it is entire sessions also gratefully they are accomplished your presentation, sir. Nice, sir. Nice, sir. Thank you, sir. How to get government help? Go to website. Yes, sir. There are Tamil Nadu Industry Investment Corporation, District Industry Center. There are a lot more information and channels, helplines. Yes, sir. Yes, sir. Come to universities. Even KCT has a Forge is a incubation center. Okay, sir. Lot of your nearby universities are information center. You can approach them. They will connect with you to the government. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you all. Wishing you all a very happy learning and a great career.
Thank you. Over to Dr. Sekhar. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Very kind of you, sir. Very thanks for readily accepting our invitation in spite of your busy academic schedule, and also you have some plans to Mahasivaratri visit to Isha. So accordingly, you changed your choose first session. Thank you, sir. Thank you for joining with us. Thank you all. Sir is very much active Can in you- Facebook. We can see many of his students are started their ventures. So, sir, as sir said, he tried his entrepreneurial venture but failed. But his students are successful entrepreneurs from KCT Entrepreneurial Tech Park and all. So he is used to post his snaps with his student entrepreneurs in Facebook. Sir is very much active in Facebook. So thank you, sir. Thank you. Because of a want of time and short of time, we were not able to complete the task fully. But as I informed already, the videos of the session will be uploaded to our ESL website. The link will be shared to all the participants. You can try working out the calculations at your home on your leisure time, and you can see how entrepreneurial you are and what are the factors you have to take care of. And on behalf of sir and myself, I wish the our entrepreneurs, budding entrepreneurs, to make use of the session. Thank you very much, sir. Thank you for joining with us. Thank you very much, sir. Thank you. I'm signing off. All the best to all of you. Thank you, sir. You can reach out to me anytime. I'm open. I'm mentoring many people anytime. Thank you. Thank you, sir. So, dear participants, the session 1 feedback link is already shared to you. Now, the session 2 is about to start. The speaker for the session 2, Professor Janarthanan sir, is already joined in the meeting. Sir, Janarthanan sir. Sir, Janarthanan sir, are you online, sir? Able to hear me now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are Okay. hearing you, sir. Thank you, sir. Thank you for joining with us. Dear participants, we have the speaker for our today's second session, Professor Janarthanan sir, from Mohammed Sadiq AJ College of Engineering, Siruseri, Chennai. Sir is also a trained innovation ambassador. So he is very much apt person for today's session. Sir was our, in fact, we can say he is our guide in our IIC activities. Whatever the doubts, clarification in the IIC activity plan, I used to call Janarthanan sir. He gave all the kinds of support and help. So the last IIC 4.0 period itself, I thought of having him for a session. But this time, when we approached him, he readily accepted our invitation to deliver a session. On behalf of Murugappa Polytechnic College and on behalf of IIC, I have great pleasure in welcoming Professor Janarthanan sir. So, Professor Janarthanan sir is around 25 and plus years of academic and research experience holder. Sir completed his BTech in B in Mechanical from 1992 in the University of Madras, and his PG and PhD degree both are from prestigious IIT Chennai. Sir completed his PhD in 2012, and then onwards he working in various capacities in various engineering college. Right now he is in Mohammed Sadiq AJ College of Engineering. Sir is an active member of various professional societies like IST, SAE, like various professional societies, and he involved very much in various research-oriented projects for DRDO and other defense and other government sectors. And also, sir secured various sponsored research project and under MODROPS research grant scheme and industry sponsors and the Tamil Nadu State Council for Science and Technology. From various funding agencies, sir got various funds for research and academic works. And sir also published a patent on unmanned aerial vehicle in the year 2020. And sir is having very much rich experience in subject as well as the entrepreneurial activities. So he's a very right person for the session.
So on behalf of the Murugappa Polytechnic College and on behalf of the IEC and on behalf of all the participants, I welcome Dr. Janarthanan sir for the session. Welcome, sir. You can take the session forward, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Segar, for compliments. So I am very much privileged to be today's speaker because I was a student at Murugappa Polytechnic for a very short duration during the year 1988. For 1 month before getting into engineering college, I joined for this diploma course, and I was there for 1 month, very short duration. So I am privileged to be today's speaker for the same Polytechnic College. And I thank the management of Murugappa Polytechnic College in general, and in particular Dr. K.S. Segar, who has taken lots of initiative on this IIC activities. And I thank you very much for inviting me to deliver a lecture today. Thanks for the opportunity given. And I congratulate you for all the activities you have taken so far in 4.0 and also in 5.0. And coming to the session, I'll just share this screen. I'll start right away because we are already running short of time. Are you able to see my screen now? No, sir, not yet. Yes, sir. Yes, sir. Just not sharing, sir. Okay. So I'll switch off my video because of the bandwidth will be okay. So I'll only put my screen. Is that okay? Yes, sir. But the presentation is not visible. No, now it will be visible. Okay. Do you want me to keep video on because for bandwidth, Yes, better sir, bandwidth? Sir. Okay. So now is it visible, right? Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So I'll be giving on design thinking, critical thinking, and innovation design. So before that, I would like to start with this quotes from Tamil. கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. ஸோ இட் இஸ் மியர் ஹேண்ட்ஃபுல். ஓகே, ரொம்ப சின்னதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டது. ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுதோ அதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரிபடி இன் தி வேர்ல்டு. ஓகே, எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் எல்லாமே எல்லாரும் கற்றுக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதை நம்ம கையை கைமண் அளவு தான். அண்ட் இட் இஸ் அதர்வைஸ் known as a drop and unknown is an ocean. அப்புறம் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து. அப்படின்னா இந்த ஒரு பிறவியில நம்ம கத்துக்கிட்ட கல்வி 7 பிறவிலையும் நம்மளுக்கு பயன் தரும் அப்படின்றதுதான் இதனோட பொருள். ஸோ இதை சில சமயம் நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம். ஏன்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கிறவங்க தே வில் ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் மெமரி பவர். அண்ட் ஒரு 3 வயசுலயே திருக்குறள் எல்லா திருக்குறளையும் சொல்லுவாங்க சில பேர். ஸோ சில இதெல்லாம் இந்த பக்தி இதெல்லாம் கூட நிறைய பேர் சின்ன குழந்தைங்களையே அவ்வளவு இதுவா சொல்றாங்கன்னா முன்னாடி பிறவியில அவங்க கத்துக்கிட்டதோட கண்டினியூவேஷனா இருக்கலாம். அதனால ஒரு பிறவியில கத்துக்கிட்டது 7 பிறவிக்கும் பயன் தரும் அப்படின்றது தான் இதனோட இது. ஸோ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் வித் யூ. I may be wrong in some aspects, so you can also correct me if I am wrong. So these are all the overview of my presentation about IIC activity. Apati brief sollira because I am innovation ambassador. It is my duty to disseminate the knowledge about these activities happening under IIC. And the global innovation index na enna, nama India எந்த ரேங்கிங்ல இருக்கு. Then the difference between innovation na enna, invention na enna, creativity na enna, then what is intellectual property right அப்படின்னு brief சொல்ல போறேன். I am not going to elaborate upon this. Then we'll see what is design thinking, 5 stages of design thinking. Then I have small video clips also to understand it better. Then finally on discussion, question and answers.
ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் இனோவேஷன் கவுன்சில் வந்து இட் இஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் டு சிஸ்டமேட்டிக்லி foster தி கல்ச்சர் ஆஃப் innovation among higher educational institutions. So shall I skip all these things, Dr. Sayer, because Yes, sir. okay. So just I'll give this students, you may be aware already about these activities, but still நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஐஐசிகேல ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ப்ரோக்ராம் இது நடக்கும். தென் கபிலா அப்படின்றது கலாம் ப்ரோக்ராம் ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லிட்ரஸி அவேர்னஸ். இது என்ன அப்படின்னா நீங்க பேட்டன் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஃபண்டிங் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் வழியா வந்து யூ கேன் கெட் பேக் தி மணி விச் யூ ஸ்பெண்ட் ஃபார் பேட்டன் ஃபைலிங். அப்புறம் யுக்தின்ற போர்ட்டல் வந்து ஐடியாஸ் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அதை வந்து நீங்க அந்த போர்ட்டல்ல என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த ஐடியாவை பார்த்து இஃப் சம்படி பிஸ்னஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தாங்க அப்படின்னா தே வில் கான்டாக்ட் யூ, யூ கேன் மானிட்டைஸ் யுவர் ஐடியா. ஸோ அதுதான் யுக்தின்ற போர்ட்டல். தென் ட்ரக் டிஸ்கவரி ஹேக்கத்தான் அப்படின்றது ஒன்று நடக்கும். டாய் கத்தான் அப்படின்றது டாய்ஸ் கேம்ஸ் பற்றி ஒரு காம்படிஷன். தென் அக்ரி இந்தியா ஹேக்கத்தான் அப்படின்றது இருக்கு. தென் நேஷனல் இனோவேஷன் கான்டெஸ்ட் அப்படின்றது எவ்ரி இயர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் காம்படிஷன் மாதிரி இனோவேஷன் ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி காம்பீட் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து அப் டு 10 lakhs ஃபண்டிங் தர்றாங்க. இஃப் யுவர் ஐடியா இஸ் ரியலி இனோவேட்டிவ் 10 lakhs வரைக்கும் ஃபண்டிங் கிடைக்கும். தென் திஸ் நேஷனல் இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் அப் பாலிசின்றது இன்ஸ்டிடியூட்ல இனோவேஷன் பாலிசி என்னன்றதுக்கு அது வந்து இது ஒரு போர்ட்டல். இன்ஸ்டிடியூஷன் கேன் டேக் பார்ட் இன் திஸ். குளோபல் இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது இது வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரேங்கிங். ஸோ இனோவேஷன்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் அப்படின்றத பப்ளிஷ் பண்றது. ஸோ இது வந்து இந்த 2022ல நம்மளோட ரேங்கிங் வந்து 40th பொசிஷன்ல இருக்கும். பட் வி ஹவ் கம் ஸோ ஃபார் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2015ல வி வேர் அட் 81st பொசிஷன். ஸோ 2022ல 40th பொசிஷனுக்கு வர முடியுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆன் வேரியஸ் இனோவேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இனோவேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டிரைவிங் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ். ஃபார் போத் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து இது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனோவேஷன்ல நல்லா இருந்தால் தான் எக்கானமி டெவலப் ஆகும். ஸோ மெனி கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் புட்டிங் இனோவேஷன் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தேர் க்ரோத் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ நிறைய இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இனோவேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம டெவலப் ஆக முடியுன்றதுக்காக இது. ஸோ அவர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆல்சோ ஹஸ் டேக்கன் லாட்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ். அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ரேங்கிங்கில் நம்ம 40th ரேங்க் வந்திருக்கோம். பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு கோ லாங் வே பிகாஸ் அவர் நெய்பர் சைனாவை பார்த்தீங்கன்னா 11th பொசிஷனில் இருக்காங்க. So again, these are all some of the data from Global Innovation Index. So India now ranks 3rd in terms of the number of PhDs in science and technology. So first position la US, second position la China irukanga. So நம்ம 3rd positionல இருக்கோம் number of PhDs in science and technology la. So இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆனாதான் நம்ம எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால தான் குளோபல் இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்றது சொல்லியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் இன்வென்ஷன்னா என்ன, இனோவேஷன்னா என்ன, கிரியேட்டிவிட்டினா என்ன. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் நடுவில் யார் வேணால் ஸ்டாப் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஏன்னா நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கிறதுல தெர் இஸ் நோ மீனிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்டராக்ட் அட் எனி டைம் யார் வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இன்வென்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி கிரியேஷன் ஆஃப் அ பிராண்ட் நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ். ஸோ புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் இன்வென்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சப்ப அது வந்து பிக் இன்னோவேஷன். அதே மாதிரி ஸ்டீம் என்ஜின் இஸ் இனோவேஷன், டெலிஃபோன்ன்றது இனோவேஷன், ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிச்சது இதெல்லாம் இன்வென்ஷன். இதெல்லாம் இன்வென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. அண்ட் இனோவேஷன் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இதை ப்ராடக்ட்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதை எப்படி இன்னும் நல்லா இனோவேட்டிவ் ஐடியாவை வச்சு எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்றதுதான் இனோவேஷன். ஸோ இட் கேன் பி ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ்ல இனோவேஷன் இருக்கலாம், சர்வீஸ்ல புதுசா இனோவேட் பண்ணலாம்,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊபர் அண்ட் ஓலா வந்து கார் சர்வீஸ் வந்து அவங்க வந்து கார் எதுவும் புதுசாக கண்டுபிடிக்கல, அவங்க காரை ஓன் பண்ணலை. பட் இனோவேட்டிவ் ஐடியா வந்து வச்சு தே ப்ரொவைடட் தி சர்வீஸ். அது வந்து ஹியூமன் சென்டர்டாக வந்து ஹியூமனோட நீடை புரிஞ்சுட்டு they have developed just an app to integrate all the drivers and cars. அதை வச்சு they have made money. ஸோ இதுதான் வந்து இனோவேஷன் அப்படின்றது. அப்புறம் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் தி ஜென்ரேஷன் ஆஃப் நியூ ஐடியாஸ். இதுக்கு பேர் தான் கிரியேட்டிவிட்டி. வைல் இனோவேஷன் மீன்ஸ் டு அக்கம்ப்ளிஷ் தோஸ் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ். ஸோ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது ஜென்ரேட் நியூ ஐடியாஸ். அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இனோவேஷன். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்ரெடி டோல்டு வீல் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நான் காட்டுறது வந்து ஆர் ஏபிள் டு கெட் மை கர்சர் தெரியுதா? ஓகே, ஐ வில் டேக் தி லேசர். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இனோவேஷன்ல வந்தது. ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டயர் வந்து இட் இஸ் இனோவேட்டிவ் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் விச் வாஸ் ஜஸ்ட் வீல். இந்த வுட்ல செஞ்ச வீல்ல இருந்து வந்த இனோவேஷன்ல இருந்து வந்தது தான் இதெல்லாம் இனோவேஷன். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற டெலிஃபோன் வந்து மொபைல் ஃபோனா வந்து இனோவேஷன்ல இவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் கண்டுபிடிச்ச டெலிஃபோன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இனோவேஷன். ஸோ இது வந்து கிரியேட்டிவிட்டி, இன்வென்ஷன், இனோவேஷனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ரைட்டிங் தே யூஸ் திஸ் ஃபெதர். ஸோ ஃபெதர் இதை இறக வச்சு மயில தடவி தான் தே யூஸ் டு ரைட். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி நிப்பு கண்டுபிடிச்சி பேனா கண்டுபிடிச்சி நவ் வி ஹாவ் தி டிஜிட்டல் பென். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து கர்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ ஸ்டைலஸ் இயர். ஸோ அந்த ஸ்டைலஸ் மூவ் பண்ணால் இங்கே மூவ் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இன்வென்ஷன்ஸ். ஸோ புதுசாக இன்வென்ஷன்லேருந்து இனோவேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வந்தது. ஸோ டேலண்ட் இஸ் எவரிவேர். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிளாக வந்து தே டோன்ட் ஹாவ் திஸ் கேரம் போர்டு. ஸோ அந்த மண் தரையிலேயே வச்சு அந்த கேரம் போர்டு மாதிரி பண்ணிட்டு தே ஸ்டார்டட் பிளேயிங். வில்லேஜில் இருக்கிற சில்ட்ரன் தே ஹாவ் திஸ் கிரியேட்டிவிட்டி இன் தேர் மைண்ட். ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு தே ஆர் மேக்கிங் டாய்ஸ். ஸோ இது மதுரை பேஸ்டு ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து பாம் ட்ரீஸ்லேயும் கோகனட் லீவ்ஸ்லேயும் வச்சு இந்த மாதிரி இன்னோவேட் பண்ணி. ஐ டோன்ட் நோ திஸ் ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல. பட் வி ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தீஸ் கைண்ட்ஸ் இன் அவர் சைல்ட்ஹுட் டேஸ். ஸோ அப்போ வந்து புதுசாக டாய்ஸ்லாம் போய் கடையிலலாம் யாரும் பெருசாலாம் வாங்கி தர மாட்டாங்க. ஸோ வாட் எவர் அவைலபிள் வித் அஸ் வி ஹாவ் டு மேக் அவர் ஓன் டாய்ஸ் ஃபார் பிளேயிங். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டேலண்ட் இஸ் எவரிவேர் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. ஸோ இதுவும் வந்து இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ டேலண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஆல். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் ஐபிஆர் அப்படின்னா என்னன்றது யாருக்காவது தெரியுமா? ஐபிஆர்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எனிபடி கேன் ஆன்சர். யாருக்காவது தெரியுமா ஐபிஆர்னா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னா யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே சேகர் சார் கேக்குதுல்ல நான் பேசுறது? எஸ் சார், எஸ் சார், ஆடிபிள் சார், ஆடிபிள் சார். ஓகே சரி. டிப்ளோமா லெவல்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல வராது இது மாதிரி ஏதாவது ஓகே இல்ல சும்மா கேள்விப்பட்டிருக்காங்களான்றது. கண்டிப்பா. ஓகே. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்றது இப்போ நம்ம வந்து வீடு வச்சிருக்கோம், கார் வச்சிருக்கோம்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சொத்துன்ற மாதிரி. இப்போ யாருக்காவது நல்லா வந்து நல்ல ஐடியா இருக்கு, நல்லா பாட தெரியும், இல்லை மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து யூ கேன் ஜென்ரேட் மணி, ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம வீடு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பத்திரம் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றோமோ ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல போய், அதே மாதிரி இஃப் யூ ஹேவ் இனோவேட்டிவ் ஐடியா அதை வந்து பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்ல போய் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஐடியாவை வந்து யாரும் திருட முடியாது. அப்படி யாராவது திருடினாலும் நம்ம கோர்ட் மூலமா வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிடலாம்.
ஸோ இது பேட்டன் ஃபைல் பண்ணீங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ரைட் அப்படின்றது புக்ஸு, மூவிஸ், மியூசிக்கல் காம்போசிஷன் இதெல்லாம் காப்பி ரைட்ல வரும். இந்த காப்பி ரைட் வந்து ஒரு பர்சனோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது கிடைக்கும். அதுலேருந்து வரக்கூடிய ராயல்ட்டி வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். ட்ரேட் மார்க்ன்றது இப்போ டிஸ்டிங்டிவ் சைன் மார்க். இப்போ பென்ஸ் கார் இருக்கு, ஆடி கார் இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஒரு லோகோ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அவங்க மட்டும்தான் ட்ரேட் மார்க். அது பிகாஸ் தே ப்ரொடெக்டட் டு யூஸ் திஸ். வேற யாரும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து ட்ரேட் மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி அப்பியரன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்பிக் இது கிளீனர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் டிசைன் வந்து அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண டிசைன், அதை வேற யாரும் காப்பி பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். ஸோ இது எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டா வேற யாரும் பண்ண முடியாது. அப்படி வேற யாராவது யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பே பண்ணாம அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வந்து இல்லை தலையாட்டி பொம்மை இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன். அதே மாதிரி திண்டுக்கல் பூட்டு அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்தது பேட்டன்ட். இதுதான் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் ஸ்மால் ஐடியா அதை வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேற யாரும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி வேற யாராவது யூஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சேஃப்டி பின்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு காலத்துல பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. அந்த பேட்டன்ட் வாங்கினா இது எவ்வளோன்னா 20 இயர்ஸ்க்கு வந்து அது வேலிட். அந்த 20 இயர்ஸுக்கும் நம்ம கிட்ட பே பண்ணிட்டு தான் அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டா மாற்றி யாருமே விற்க முடியும். இல்லை நம்மளே கம்பெனி வச்சு நடத்தலாம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வேற யாராவது கம்பெனியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பே பண்ணாமல் அவங்க பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு காலத்தில் பேட்டன்ட் வாங்கி வச்ச சேஃப்டி பின்னு தான் இப்போ வந்து அந்த 20 இயர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இட் வில் பி இன் தி ஓப்பன் டொமைன். யார் வேணா அதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் தி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். நவ் வில் கம் டு தி டிசைன் திங்கிங். சார் எப்போ முடிக்கணும்? 12:30க்கு முடிக்கணுமா எப்படி? 12:45 முடிச்சிடலாம் இல்லையா? ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ஸோ இப்போ டிசைன் திங்கிங்னா என்னன்றது இதுதான் நம்மளோட ஒர்க் ஷாப்போட மெயின் தீம். ஸோ இது வந்து ஹியூமன் சென்டர்ட் டிசைன் அப்படின்றது தான் டிசைன் திங்கிங். இதில் தெர் ஆர் 5 stages. வில் சி வாட் ஆர் ஆல் தி ஸ்டேஜஸ் இன் டிசைன் திங்கிங். இந்த லேட்டர் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். இப்போ டிசைன் திங்கிங்னா என்ன அப்படின்றதுனா முன்னாடி வந்து மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணாங்கன்னா மேக்கிங் பீப்புள் வாண்ட் திங்ஸ் அப்படின்றது அவங்க ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணி வச்சுட்டு அதை போய் மார்க்கெட் பண்ணி அதை வந்து பீப்புளை வாங்க வைக்கிறதுக்கு பேர் மார்க்கெட்டிங். பட் இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. பீப்புள் வந்து அவங்களோட தேவை என்னையோ அதை மட்டும்தான் வாங்குவாங்க. மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுனால எல்லாமே வாங்கிட முடியாது. அதனால இப்போ மேக்கிங் திங்ஸ் பீப்புள் வாண்ட். ஸோ மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை வச்சு பண்ணிட்டு அதுலேருந்து இது பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டிசைன் திங்கிங். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ட்ரைங் டு சால்வ் கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளம். எல்லாருமே கஸ்டமர் ப்ராப்ளம்ல சால்வ் பண்ணணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் அட்ரஸ் தேர் நீட்ஸ் ஆர் ஃபெயிலிங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தே லுக் அட் தி ப்ராப்ளம்ஸ் அவுட் சைட் இட். ஸோ வெளியிலேருந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது. என்னதான் கஸ்டமர் ப்ராப்ளம்னு அவங்க வந்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அவங்க வெளியிலேருந்தே தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களால புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியல. ரெண்டாவது வந்து however many problems can be solved in a better manner if we look at them inside out. ஸோ அவங்கள ஒன்றா இருந்து பார்த்தா தான் அவங்க ப்ராப்ளம் என்னன்றது புரியும். ஸோ இதில் தான் டிசைன் திங்கிங் வந்து இட் இஸ் ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச்சில் மட்டும்தான் அவங்களோட தேவை என்னன்றதை முழுசாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டிசைன் திங்கிங் முன்னாடி வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங்னா என்ன, கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்னா என்னன்றது. ஸோ டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் அப்படின்றது இன்வால்வ்ஸ் ஃபைண்டிங் மெனி பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்றத நிறைய சொல்யூஷனை திங்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங். ஸோ டைவர்ஜென்ட் அப்படின்றது நிறைய. ஸோ கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்ன்றது இட்ஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் நேரோவிங் தி அவைலபிள் சொல்யூஷன்ஸ். நிறைய மெத்தட்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எல்லா இதையும் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. அதுலேருந்து
கன்வர்ஜ் ஆகி ஒரு ஐடியா ஆர் 1 or 2 ஐடியாஸ் எடுத்துக்கிறது பேர் கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங். ஸோ டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் இஸ் தி எபிலிட்டி டு கம் அப் வித் வேரியஸ் யூனிக் ஐடியாஸ் அடரன் டு எ சிங்கிள் தீம். ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு நிறைய சொல்யூஷன் பத்தி திங்க் பண்றதுக்கு பேர் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங். அதுல இருந்து ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றதுக்கு பேர் கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங். ஸோ இதோ அடுத்ததுல டிசைன் திங்கிங்ல யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அனாலிசிஸ்னா என்ன, சிந்தசிஸ்னா என்னன்றது தெரியணும். ஸோ அனாலிசிஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஜஸ்ட் ஃபார்ம் 2 fundamental tasks to be done in design thinking. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ரிடக்ஷனிசம், where the problem statement is broken down into smaller fragments. இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா தெரியும் நம்மளுக்கு. அதை வந்து நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணிக்கிறது, ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி பிரேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அனாலிசிஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் பிரெயின் ஸ்டார்ம்டு. இப்போ சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணிட்டோம், அதை வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் பிரெயின் ஸ்டார்ம்டு ஓவர் பை தி டீம் ஆஃப் திங்கர்ஸ் அண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மாலர் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் தென் புட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் கொஹிரண்ட் ஃபைனல் சொல்யூஷன். இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ணதுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து வி ஹவ் நவ் ஃபவுண்ட் தி சொல்யூஷன். இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சிந்தசிஸ். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து பெரிய இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அனாலிசிஸ் அப்படின்றது பெரிய ப்ராப்ளமை சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணுறது, அப்புறம் அதுக்கு தனித்தனியாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் சிந்தசிஸ் அப்படின்றது. ஸோ இதனோட ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைன் திங்கிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து அவங்க இது பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ப்ரொஃபஸர் ரோல் ஃபாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இதை எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேவிட் கெல்லி அப்படின்றவர் ஐடியோ அப்படின்ற கம்பெனிக்காக இந்த டிசைன் திங்கிங் கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால இதை வந்து ஐடியோ கம்பெனி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தட் ஐடியோ அப்படின்ற கம்பெனி தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அவங்க சொன்ன டெஃபினிஷன் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் இதுதான்: ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச் டு இனோவேஷன் that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of the people, the possibilities of technology and the requirements for business success. ஸோ ஃபைனலாக பிஸ்னஸ் சக்ஸஸுக்கு இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக போய் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மக்கள்கிட்ட திணிச்சியெல்லாம் இது பண்ண முடியாது. ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச், அவங்க தேவை என்னன்றதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு இனோவேட்டிவாக சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்க முடியுன்றதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிசைன் திங்கிங். ஸோ திஸ் இஸ் தி டெஃபினிஷன் கிவன் பை டிம் ப்ரவுன். ஸோ இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க டிசைன் திங்கிங் கான்செப்டை. ஸோ இப்போ டிசைன் திங்கிங் வந்து சேஞ்சிங் தி வேர்ல்டு. இப்போ எவ்வளோலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ $10 trillion வந்து they have 10% of the Fortune 500 companies have designed on their priority 1. ஸோ priority 1ல இவ்வளோ இது வச்சுருக்காங்க டிசைன் திங்கிங் இதில். ஸோ ஐபிஎம் வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிசைன் திங்கிங்கில் $100 million in building a massive design organization and hired 1000 designers. ஸோ இப்போ டிசைன் திங்கிங் வந்து ரொம்ப வாண்டட் இது. ஸோ டிசைன் திங்கிங் பற்றி நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா கம்பெனிஸ் வந்து தே ஆர் ரெடி டு ஹையர் யூ. ஸோ இன்ஃபோசிஸ் வந்து ஹேஸ் ரீஸ்கில்டு ஓவர் 1 lakh எம்ப்ளாயீஸ் வித் டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட். ஸோ அவங்க எம்ப்ளாயீஸை டிசைன் திங்கிங் கான்செப்டில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெப்சிகோ சிஇஓ இந்திரா நூயி ஹேஸ் மேட் டிசைன் திங்கிங் எ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ரியாரிட்டி ஃபார் தி ஃபுட் அண்ட் பீவரேஜ் ஜாயிண்ட். ஸோ பெப்சிகோவும் வந்து டிசைன் திங்கிங் புரிஞ்சுட்டு அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதில். ஸோ இப்போ டிசைன் திங்கிங்னா என்ன அப்படின்ற பெரிய வந்து இது ஒன்றும் இட் இஸ் நெய்தர் எ ராக்கெட் சயின்ஸ் நாரிய பனேசியா அப்படின்னா ஒரு மேஜிக்கும் ஒன்றும் கிடையாது, இல்லை பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் அளவுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாததும் கிடையாது. ஸோ டிசைன் திங்கிங் இஸ் எ ஸ்கில் that may be difficult to acquire but it is absolutely learnable. ஸோ கொஞ்சம் இது பண்ணோம் அப்படின்னா கற்றுக்கலாம் அது. ஒன்ஸ் acquired problems begin to look like design problems. இப்போ நம்ம இதில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் டிசைன்லாம் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டிசைன் கான்செப்டை வச்சு சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளமாக தான் மாறிடும். அந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிட்டு ஒரு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய டிசைன் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சால்வ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் மச் டைம். We need to break out our own work habits and adjust and just start doing things differently. ஸோ டிஃப்ரெண்டாக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் டிசைன் திங்கிங்கில். இப்போ டிசைன் திங்கிங் செலிப்ரேட்ஸ் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா. அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஃபார்முலா வச்சு இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம், அல்காரிதம்ஸ் நிறைய இருக்குது, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச் அப்படின்றது அவங்க தேவையை புரிஞ்சிட்டு ஒரு ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்ணி அது மூலமாக சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் டிசைன் திங்கிங். ஸோ இன்டர்பிரேட்டிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் அண்ட் கஸ்டமைசிங் இட் ஸோ தட் இட் வில் பி personally relevant and useful for unique set of circumstances is not easy. ஸோ ஒரு யூனிக் செட் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அவங்களோட தேவையை புரிஞ்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுத்து கஸ்டமைஸ்டாக சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுன்றது இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங்னா என்னன்றதை புரிஞ்சிட்டு அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிட்டா இட் வில் பி ஈஸி டு ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன். ஸோ டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹாஃப் வே பிட்வீன் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். ஸோ அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வால்வ்ஸ் பியூர்லி டிடக்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் இண்டக்டிவ் லாஜிக்கல் ரீசனிங். இதெல்லாம் வச்சு பண்ணக்கூடிய திங்கிங் பேர் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங். இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங்ன்றது இதில் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கே தோணுச்சு இதுதான் இப்படி வரும் அப்படின்றது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நம்ம மைண்டுக்கு தோணும் இதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். ஸோ இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங்ன்றது ரெஃபர்ஸ் டு நோயிங் சம்திங் வித்தவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரீசனிங். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வச்சோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்ம மைண்டில் இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங்ன்றது நம்ம ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சயின்டிஃபிக் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர். ஸோ இட் இஸ் டிசைன் திங்கிங் இஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ ரெண்டுமே 50% யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் டிசைன் திங்கிங். இஃப் யூ சி திஸ் வென் டயக்ராம்னு பேர் இருக்கு. ஸோ அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள், இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங்ன்றது செகண்ட் சர்க்கிள். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிசைன் திங்கிங். ஸோ இது ரெண்டுமே 50% மிக்ஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். ஸோ இந்த இதை வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இது வந்து ஃபாஸ்ட், ஆட்டோமேட்டிக், எமோஷனல் இதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடு. அந்த ரைட் சைடில் வந்து ரேஷனல் திங்கிங். இதை வந்து நம்ம லாஜிக்கல் திங்கிங் இதெல்லாம் வந்து இது ஸ்லோவாக இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து எந்த ரீசனிங்கும் தேவையில்லை, லாஜிக்கல் ரீசனிங். இதுக்கு பேர் தான் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். ஸோ இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் அஸ் வெல் அஸ் இன்ட்யூட்டிவ் திங்கிங். அகைன் திஸ் இஸ் இந்த டிசைன் திங்கிங்ல என்ன இருக்கணும்னா எம்பத்தி. எம்பத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தங்களோட கஷ்டமை புரிஞ்சிட்டு அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து திங்க் பண்றதுக்கு பேர் எம்பத்தி. இப்ப யாராவது ரோட்ல போறாங்க, வழிக்கு விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா தூரமா இருந்து பார்த்துட்டு பாவம் விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சிம்பத்தி. ஸோ சிம்பத்திக்கும் எம்பத்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எம்பத்தி அப்படின்னா அவங்க ஐயோ விழுந்துட்டாங்களே அப்படின்னு போய் அவங்க கஷ்டத்தை நம்ம கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு அவங்கள தூக்கி விட்டு அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், ஏதாவது அடிபட்டுருச்சா என்ன, அவங்களோட வேற ஏதாவது தேவை இருக்கா, அவங்கள எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணுமா ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து திங்க் பண்றதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தி. சிம்பத்தின்றது வெளியில இருந்து பார்த்துட்டு ஐயோ பாவம் அப்படின்னு வெளியில நடந்து போயிடுறதுக்கு பேர் சிம்பத்தி. ஸோ இந்த டிசைன் திங்கிங்ல எம்பத்தி ஸ்டேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹியூமன் சென்டர்ட் அவங்களோட தேவை என்னன்றதை புரிஞ்சு அவங்களோட ஒருத்தராக இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்க தேவை என்னன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ எம்பத்தி இருக்கணும். அப்புறம் இன்வென்ஷன் இருக்கணும். இப்போ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு அப்படின்னா அதில் இனோவேட்டிவ் ஐடியா இருக்கணும். அப்புறம் இது வந்து இட் இஸ் நாட் அதாவது சீக்வன்சியல் ப்ராசஸாக கிடையாது, ஐட்ரேஷன் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை போய் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களோட தேவையை வந்து அதை பூர்த்தி செய்யலை அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து சிலதை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஐட்ரேஷன்.
ஸோ நிறைய ஐட்ரேஷன் பண்ணி தான் கடைசியாக ஒரு ப்ராடக்டோ ப்ராசஸோ இல்லை சர்வீஸோ வந்து கரெக்டான தேவையை புரிஞ்சுட்டு கொடுக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும். அந்த 3 இதுவும் எம்பத்தி இருக்கணும், இன்வென்ஷன் இனோவேஷன் இருக்கணும், ஐட்ரேஷனும் இருக்கணும். ஸோ நவ் வில் கோயிங் டு தி ஸ்டெப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து as I already told, எம்பத்தைஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங். ஸோ இதில் வந்து 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர். எம்பத்தைஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், அடுத்தது டிஃபைன், அடுத்தது ஐடியேட், அடுத்தது ப்ரோட்டோடைப், அடுத்தது டெஸ்ட். ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, எடிட் அப்படின்னு வச்சுட்டு நடுவில் ஒரு பி மட்டும் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ எம்பத்தைஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபைன், நெக்ஸ்ட் ஐடியேட், அடுத்தது ப்ரோட்டோடைப், டெஸ்ட். ஸோ எம்பத்தைஸ் வில் சி ஒன் பை ஒன் ஆல் தி ஸ்டேஜஸ் நவ். ஸோ எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஒன்று சரியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா, ஒரு ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணி அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதுதான் வந்து ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எம்பத்தைஸ், அடுத்தது டிஃபைன், அடுத்தது ஐடியேட், ப்ரோட்டோடைப், டெஸ்ட். ஸோ எம்பத்தைஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் ஏ சேலஞ்ச், ஹவு டு ஐ அப்ரோச் இட். இப்போ அதை எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணி அதை வந்து புரிஞ்சிக்கிறது அப்படின்றது தான் எம்பத்தைஸ். அடுத்தது வந்து இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இப்போ தேவையை புரிஞ்சிச்சாச்சு, எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜில் தேவை புரிஞ்சது. அடுத்தது அது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து அதுக்கு வந்து ஐடியாஸ் வந்து சொல்யூஷனோட ஐடியாஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து இதை வந்து எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜில் வந்து இட் இஸ் டைவர்ஜென்ட். இதை வந்து நிறைய ஐடியாஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னன்றதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது வந்து கன்வர்ஜென்ட், ஒரு ப்ராப்ளமாக டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். திருப்பியும் இங்கே வந்து டைவர்ஜ் பண்ணணும். ஐடியா வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்து டைவர்ஜென்ட் திங்கிங்கை வச்சு நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும். திருப்பியும் வந்து இங்கே கன்வர்ஜ் பண்ணி ஒரு ஐடியா வந்து ப்ரோட்டோடைப் எடுத்து பண்ணி அதை வந்து கடைசியாக டெஸ்ட் பண்ணும். இதுதான் வந்து சிம்பிளாக வந்து டிசைன் திங்கிங்கோட 5 ஸ்டேஜ். ஸோ வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் நிறைய பேர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான், நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். அதை வந்து புது டெர்மினாலஜி மூலமா வந்து டிசைன் திங்கிங்ன்ற ஒரு இதில் வந்து இப்போ கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து வெரி சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் மூலமாக இப்போ டிசைன் திங்கிங். ஸோ இதுதான் வந்து அதனோட ஃப்ளோ எப்படி போகுதுன்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எம்பத்தைஸ். இப்போ அவங்க தேவையை புரிஞ்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இதை டிஃபைன் பண்ணியாச்சு, ப்ராப்ளம் இப்படி போகுது. இங்கே டிஃபைன் பண்ண இதை வந்து அதுக்கு இந்த இதுக்கு வந்து ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இங்கே டெஸ்ட் வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் எம்பத்தைஸ், அப்புறம் அதை வந்து அவங்க தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து இப்போ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. அந்த ஐடியாலேருந்து ஒரு ஐடியா எடுத்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணியாச்சு. அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை ஃபைனலாக டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ இந்த டெஸ்ட் ஓகே அப்படின்னா இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஒரே ஐட்ரேஷனில் இட் இஸ் அன்லைக்லி டு கெட் திஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால அடுத்த இது என்னன்னா, இதில் இருக்கிற ஏதாவது குறை இருந்தது அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது, அதாவது அவங்களோட தேவையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படின்றது. புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா ஃபைனலாக கொடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்காது. அவங்க தேவை என்னன்னு புரியாமல் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது யூஸே இருக்காது. அதனால திருப்பியும் போய் எம்பத்தைஸ் பண்ணணுமா, இல்லை எம்பத்தைஸ் பண்ணது ஓகே அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ணது ப்ராப்ளம் டெஃபினிஷனில் ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்கா, இல்லை ஐடியாவில் தப்பா. ஸோ இது எல்லாமே ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். ஸோ திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணணும். திருப்பியும் வந்து அவங்க டெஸ்ட்ல ஓகே எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்ததுன்னா தான் ஃபைனலாக வந்து அதை வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியில் கொண்டு வர முடியும். இட் நீட் நாட் பி ஆல்வேஸ் அ ப்ராடக்ட். இது வந்து ப்ராசஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சர்வீஸாக இருக்கலாம். எனிதிங் கேன் பி டன் இன் திஸ் டிசைன் திங்கிங். ஸோ இப்போ டிசைன் திங்கிங்கில் எதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே இது வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து சொன்ன கோட் இது. If I had an hour to solve a problem, I'll spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. ஸோ 1 மணி நேரம் எனக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு,
என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா 55 நிமிஷம் வந்து அவர் ப்ராப்ளம் பத்தியே திங்க் பண்றதுக்கு செலவு பண்ணுவாரு. 5 நிமிஷம் போதும் அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா ப்ராப்ளமை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்றது தான் இதனோட மீனிங். ஸோ இதை வந்து டிசைன் திங்கிங் வந்துட்டு ஆல்ரெடி டோல்ட் இட்ஸ் அ ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச் அப்படின்னா வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஹியூமன் நீட்ஸ், அவங்களோட நீட்ஸை புரிஞ்சுட்டு அண்ட் கிரியேட்டிங் நியூ சொல்யூஷன்ஸ் யூசிங் தி டூல்ஸ் அண்ட் மைண்ட் செட் ஆஃப் டிசைன் ப்ராக்டிஸ்னஸ். இதுக்கு ஏன் டிசைன் திங்கிங்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா முதல்ல மக்களோட தேவையை புரிஞ்சுட்டு கடைசியா வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிசைன்ல நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ணக்கூடியதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது பேர் வந்து. That is a novel approach that helps people solve their respective challenges in a more creative, human-centered, collaborative and iterative way. ஸோ எல்லாரையும் இன்வால்வ் பண்ணி கொலாபரேட்டிவாகவும் இருக்கணும், ஐட்ரேட்டிவாக இருக்கணும். ஏதாவது ஒன்று சரியில்லை அப்படின்னா திருப்பி ஐட்ரேஷனும் பண்ணணும். கன்வர்ஜென்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங், இங்கே வந்து எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜில் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் நிறைய வந்து அவங்களோட கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நிறைய இன்புட்ஸ் வாங்கிக்கணும். திருப்பி டிஃபைன் பண்ணுறப்ப கன்வர்ஜ் ஆகி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு, ஒரு ப்ராப்பரான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு, வெல் டிஃபைன்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரணும். திருப்பி டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும். திருப்பி வந்து டைவர்ஜென்ட்லேருந்து திருப்பி கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்கில் போய் ப்ரோட்டோடைப், ஒரு ப்ரோட்டோடைப்புக்கு கன்வர்ஜ் ஆயிடணும். அதுக்கப்புறம் அதை போய் ஃபீட்பேக் வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி திருப்பி அதில் ஏதாவது சரியில்லைன்னா திருப்பி அகைன் வி ஹவ் டு கோ ஃபார் திஸ் ஐட்ரேஷன். ஸோ திருப்பி இதுக்கு ஐட்ரேஷன், இதுக்கு பேர் தான் டபுள் டைமண்ட் அப்படின்றது பேர். ஏன் டபுள் டைமண்ட் அப்படின்னா இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டைமண்ட், இது அடுத்த டைமண்ட். ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைவர்ஜ் ஆகுது, ப்ராப்ளம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம், அவங்க ப்ராப்ளம் என்னன்றது டைவர்ஜன். திருப்பி வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக டிஃபைன் பண்ணுறோம், கன்வர்ஜ் ஆகிறோம். திருப்பி நிறைய ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம், அது டைவர்ஜ். திருப்பி வந்து ஒரே ஒரு சொல்யூஷனுக்கு ப்ரோட்டோடைப் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கு பேர் கன்வர்ஜன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டபுள் டைமண்ட். இப்போ இதை சேகர் சார் இப்போ சவுண்டு கேட்குதா? அதாவது ஆடியோ இல்லை சார். சரி, இப்போ ஒரு நிமிஷம் இதில் செட்டிங்ஸ் மாற்றினா ஏதாவது கேட்குதான்னு ஒரு நிமிஷம். இப்ப கேட்டதுங்களா நான் போட்டது? இல்ல சார், வரல, ஆடியோ வரல சார். வரலையா? ஆமா. இதுல வந்ததுன்னா சொல்லுங்க. ரைட் சார், ஓகே. இப்போ வருதா? இப்பயும் லைட்டா வரலைங்களா? வர மாதிரி வரலையா? லைட்டா வந்த மாதிரி இருந்துச்சு சார், பட் அது என்ன ஆடியோன்னு தெரியல. ரன் பண்றேன், நீங்க சொல்லுங்க. வந்ததுங்களா வரலையா? ரொம்ப லைட்டா கேக்குது சார், அது என்னன்னு தெரியல. அப்படியா? ஆமா. ஒரு நிமிஷம், நான் இது ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணா ஒரு வேளை கேட்குதான்னு தெரியல. ட்ரை பண்ணட்டுமா இல்லை டைம் ஆயிடுச்சுங்களா? சார் அந்த ஷேரிங்ல வந்து ஒரு இது இருக்கும்ல சார், டேப் ஒன்று இருக்குல்ல, அதை வச்சு என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்டையர் ஸ்கிரீனுக்கு பதிலாக
நம்ம டேப் ட்ரை பண்ணாலும் பட் இந்த ஆடியோ தான் பிரச்சனையா இருக்கு. அதை ட்ரை பண்ணவா? அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எதுல ஸ்டாப் பிரசன்டிங் ஸ்டாப் போட்டு பிரசன்டிங் திருப்பி வரணும் இல்லையா? ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். வருதா சார்? இப்போ சரியா வரல சார், அது லைட்டா கேட்குது. இல்ல வேற ஒன்றும் இது இல்ல, இந்த சவுண்ட் தான் வருது. அதாவது அந்த புள்ளி சுத்துற சவுண்ட் தான் கேட்டது. ஓகே, மேபி கரெக்டா இருக்கும் சார். அப்ப நீங்க மத்தது ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே, சரி, அடுத்தது வரலன்னா பார்க்கலாம். இதை வேற இது என்னன்றது புரிஞ்சுக்கிறது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் சார். ஓகே. சார் ப்ளே ஆகுதா சார்? ப்ளே ஆகுதே, உங்களுக்கு வரலையா? வரல சார். ஓ, அதான் இந்த டேப்ல இது பிரச்சனையா? டேப் போட்டா சரி சார், அப்ப பழைய மாதிரி பண்ணிடுங்க சார். ஸ்கிரீன் என்டையர் ஸ்கிரீன் போட்டுருட்டுமா? ரைட் சார், ஓகே. ஓகே, இதுல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட நீட் என்னன்றது மட்டும்தான். ஸோ இப்ப யாராவது சொல்ல முடியுமா அதுல என்ன அவங்களோட தேவை அப்படின்றது? என்ன பண்றாங்க எல்லாத்துலயும்? வாட்டரிங் சார், இதுக்கு பயிர்களுக்கு தண்ணி பாய்ச்சலுக்கான ஏன்ஷியன்ட் மெத்தட்ஸ். ஆமா ஆமா, அதான் ஓல்டு இதுல அவங்க ரொம்ப மேனுவல் இதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அது மாதிரி இது. ஸோ ஆமா, ஸோ அதனால இதெல்லாம் தேவையை உணர்ந்துதான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மோட்டரைஸ்டு பம்ப் வச்சு பம்ப் பண்றது இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இதுதான் ஹியூமன் சென்டர்ட் அப்ரோச்னா, அவங்கள ஒருத்தரா இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இதை பண்ண முடியும். ஸோ வில் சி வாட் இஸ் எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மேக் இட் ஃபுல் ஸ்கிரீன். தெரியுது இல்லையா? அப்ப பிரசன்டேஷன் தெரியுது இல்லை? ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு சார். இப்போ வந்திருக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ல திஸ் ஸ்டெப் இன்வால்வ்ஸ் புட்டிங் ஒன் செல்ஃப் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர். அப்படின்னா ஷூஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர் அப்படின்னா அவங்கள ஒருத்தரா இருந்து பார்த்தாதான் அவங்களோட கஷ்டம் தெரியும் அப்படின்றதான் புட்டிங் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை தி கஸ்டமர் அண்ட் நீட் டு எம்பத்தைஸ் வித் தி கஸ்டமர். This step is carried out in the form of requirement gathering, which involves interviews, sometimes even field visits. இப்போ இதை வந்து
ஃபீல்டு விசிட் அவங்க கிட்ட போய் பேசணும், அவங்கள ஒருத்தராக இருந்து நிறைய இது பண்ணாதான் இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதுல இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது அவங்க என்ன திங்க் பண்றாங்கன்றதும் நம்ம நோட் பண்ணணும். அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, இத்தனை இதையும் இன்சைட்ஸை எடுத்துட்டு பண்றதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தைஸ் மேப். இத்தனை இதையும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதையும் நோட் பண்ணணும். அவங்க திங்க் பண்றது வந்து அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவங்களோட அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுவாங்க எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஸோ இதுதான் வந்து திங்க், டூ, ஃபீல் அப்படின்றது. இதை வந்து கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு எப்படின்றத நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். த இன்டர்வியூவர் மஸ்ட் பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஃபார் தி கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் ஹேண்ட் அண்ட் மஸ்ட் பி ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தி இன்டர்வியூ. இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட போய் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இப்போ தண்ணியை இறைச்சி ஊற்றுனாங்க யூஸிங் தி புல்லக்காட்ஸ், எருதெல்லாம் வச்சு ஊற்றுனாங்கன்னா அவங்க என்ன கஷ்டப்படுறாங்கன்றத அவங்க கிட்ட போய் கேட்கணும். அப்படின்னா நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிக்கணும். தி கொஸ்டின்ஸ் பீயிங் ஆஸ்க் மஸ்ட் பி ஓப்பன் கொஸ்டின், அதாவது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் டைப்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளே வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கு எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஐடியா தான் அதில் வரும், அவங்களோட என்ன தேவைன்றது அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ ஓப்பன் கொஸ்டினாக இருக்கணும், அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க வாயால் சொல்ல வைக்கணும் அவங்க தேவையை. ஸோ இதுக்கு வந்து 5Y மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே லேசர் தெரியுதா 5Y அப்படின்றது. ஸோ இது 5Y மெத்தட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், ஒரு பையன் டெய்லியுமே லேட்டாக வந்திருக்கான் அப்படின்னா அவனை வந்து ஒரு இது என்னன்னா அவனை வந்து திட்டி பனிஷ் பண்ணிட்டு விட்டுறலாம். அது வந்து ரொம்ப குரூடான மெத்தட். இப்போ அதை வந்து அவனோட ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வந்து என்னன்றதை பேசினாதான் அவனுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரே ஒரு இதில் ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டான்னா அவன் வந்து சார் லேட் ஆயிடுச்சு நான் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவான், அதோட முடிஞ்சு போயிடும். அவனோட தேவை என்னன்றது எனக்கு தெரியாது. இதில் வந்து திருப்பி திருப்பி 5 வயசுனா திருப்பி ஏன் லேட்னா அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான், லேட் ஆயிடுச்சு தூங்கிட்டானா. அடுத்தது திருப்பியும் கேட்கணும் ஏன் நீ இவ்வளோ நேரம் தூங்குன அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான்னா, இல்லை சார் நைட்லாம் உட்காந்து அசைன்மெண்ட் சால்வ் பண்ணேன் அப்படிமா. அசைன்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ணுறது திருப்பியும் வந்து ஏன் அவ்வளோ லேட்டாக சால்வ் பண்ணுறேன்னு கேட்டோன்னா திருப்பி அடுத்தது ஒய்ன்னு கேட்டே வந்தேன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான், இல்லை சார் நான் வந்து கிளாஸில் நடத்துகிறப்ப எனக்கு சரியாக புரியல, அதனால ரொம்ப நேரம் எனக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆயிடுச்சு அப்படிமா. திருப்பியும் வந்து எதனால் உனக்கு புரியல அப்படின்னு திருப்பி ஒய்ன்னு கொஸ்டின் கேட்டே போகிறது தான். அட்லீஸ்ட் 5 தடவையாவது கேட்கணும். ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்லுவானா, இல்லை சார் கிளாஸில் நடத்துறது அவங்க பேசுறது அவங்க இங்கிலீஷில் நடத்துகிறாங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னான்னா, எதனால் உனக்கு இங்கிலீஷ் புரியலைன்னா அப்புறம் அவன் சொல்லுவான், இல்லை சார் நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு வந்தேன், அதனால எனக்கு இங்கிலீஷ் புரியல, அதனால எனக்கு வந்து சால்வ் பண்ண முடியல. ஸோ அவனோட கோர் ப்ராப்ளம் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அவன் வந்து ஏதோ லாங்குவேஜ் புரியாதனால அவன் வந்து அதை சால்வ் பண்ண முடியாமல் அக்யூமுலேட் பண்ணி அசைன்மெண்ட் அக்யூமுலேட் ஆகி அது வந்து டேட்டுக்கு முடிக்க முடியாமல் லேட்டாக ஆகி அதனால வந்து லேட்டாக வந்திருக்கான். பட் இதை இத்தனை கேட்கல அப்படின்னா அவனோட ப்ராப்ளம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் 5Y மெத்தட். ஸோ திருப்பி ஏன்னு கேட்குறப்ப தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம் புரியும். ஸோ இதே மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து முதல் டைம்லேயே வந்து அவங்களோட தேவை என்ன அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்றதை கிளியராக சொல்ல தெரியாத அவங்களுக்கு சொல்லவும் மாட்டாங்க. ஸோ திருப்பி கொஸ்டின் கேட்குறப்ப சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் நோன் அஸ் 5Y மெத்தட். தி கொஸ்டின்ஸ் மஸ்ட் பி ரிஃபைன்டு தரோலி ஸோ தட் நோ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஆம்பிகிட்டி இஸ் லெஃப்ட் இன் தம். ஸோ அதை வந்து ஆம்பிகிட்டி இல்லாமல் கரெக்டான அவங்க தேவையை புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப். அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷனுக்கு பிஃபோர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு 3 ஆக்ஷன் எழுதிக்கணும். அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நம்ம எடுக்க போகிறோமோ அந்த இதில் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப டூரிங் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றத ஒரு 3 ஆக்ஷனாக பிரிச்சுக்கணும். அந்த இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் அப்படின்றது ஒரு 3 இது பண்ணிட்டு இதுல வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து ப்ராப்ளம் ஃபீல் பண்றாங்க. அதாவது ஒரு இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ்ல வந்து படிக்கிறப்ப அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்ல நடத்துறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவன் ஹாஸ்டல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், அங்க என்ன பிரச்சனை, அது வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கா, இல்ல கிளாஸ் ரூம்ல பிரச்சனையா, இல்ல கிளாஸ்ல இருந்து வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் தி கிளாஸ் அங்க ஏதாவது பிரச்சனை, எந்த 3ல இருந்தும்
எதெல்லாம் ப்ராப்ளமேட்டிக் இதுவோ அந்த ஒரு 3 இதை மட்டும் எடுத்துட்டு ஸோ அதுல இருந்து ப்ராப்ளம் டிஃபைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் நல்லா வந்ததுன்னா இதுவா இருக்கும். இப்போ இப்ப சவுண்ட் கேக்குதா சார்? ரைட்டா வருது சார், அப்படியே ப்ளே பண்ணிடலாம். வருதுங்களா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காமெடி தான். Welcome to Swiss Military Bluetooth device. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected. ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? எஸ் சார், கேக்குது. நடுவில் ஏதோ செட்டிங்ஸ் மாதிரி மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே 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 சரி. ப்ளூடூத் ஆஃப்னு வந்தது மெசேஜ். அதான் அது ப்ளூடூத்ல வச்சு போடலாமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணா அது கடைசியா வேற ஏதோ செட்டிங்ஸ் போய் இது மைக்கே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே லைட்டா கேக்குதுன்னா ஓகே. இது வேற ஸ்க்ரீன் இருக்குங்களா? ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்க்ரீன்ல தான் இருக்கா? சார் பிரசன்டேஷன் இப்ப இல்ல, பட் உங்க ஸ்கிரீன் தெரியுது சார். தெரியுது ஸ்கிரீன் இல்லையா? ஷேரிங்ல தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்ல தான் இருக்கு. ஓகே கேக்குதுங்களா இல்ல சுத்தமா கேட்கலையா? விட்டு விட்டு வருது சார். பரவாயில்ல, இது தெரியும் இல்லன்னா எல்லாருக்கும். டைரக்டா இல்லன்னா டைரக்டா யூடியூப்ல ஷேர் பண்றேன், ஈஸியா இருக்கும். எஸ் சார். யூடியூப்ல இருந்தே போட்டோன்னு வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஒரே ஒரு ஊத்தப்ப வேணுங்க. ஒரு நிமிஷங்க முடிச்ச கேட்டுப்போங்க. சொல்லுங்க. இப்ப நல்லா கேக்குதுங்களா? ஆடியோ கேக்குது சார், பட் யூடியூப் இது வரல. அது வரலையா? ஆமா.
sharing about Sir, video is I'm seeing, sir. Audio also I'm receiving that. Okay, then fine. Okay. என்ன பண்றீங்க? ஒரு செம்பு தண்ணி எடுத்துக்கங்க. அத தோசைக்கல்ல ஊத்தி அதுக்குன்னு வழக்கமா ஒரு விளக்கமாறு வச்சிருப்பீங்கல்ல? ஆமாங்க. அத அடிப்பக்கமா திருப்பி சரிங்க. வரட்டுன்னு ஒரு 4 இழுப்பு இழுத்து சரிங்க. நல்லா கழுவி விட்டுருங்க. சரிங்க. ஒரு கிண்ண நிறைய மாவு எடுத்து பெரிய ரவுண்டாவும் இல்லாம சின்ன ரவுண்டாவும் இல்லாம சரிங்க. பொதுவா ஒரு ரவுண்ட ஊத்தி 4-5 வெங்காயத்தை போட்டு அள்ளி பொடியா நறுக்கி அப்படியே மேலாப்ல பரபரன்னு தூவி விட்டு சரிங்க. ஒரு நீளமான கேரட் எடுத்து அதையும் பொடியா நறுக்கி சரிங்க. அப்படியே மேலாப்ல பரபரப்பா தூவி விட்டு சரிங்க. ஒரு 16 கரண்டி நெய் எடுத்து சரிங்க. அதுல 6 கரண்டி நெய்ய உள் சைடு அப்படியே லேசா விளாவி விட்டு சரிங்க. 10 கரண்டி நெய்ய தோசைக்கு வெளி சைடு அப்படியே மேலாப்ல விளாவி விட்டு சரிங்க. இட்லி பொடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அத அப்படியே அள்ளி மலை சாரல் மாதிரி அதை மேலாப்ல பரபரன்னு அப்படியே பேய விட்டு சரிங்க. பொத்துனாப்ல அப்படி ஒரு பரட்டு இப்படி ஒரு பரட்டு அப்படி பரட்டி விட்டு அப்படியே ரெட்டி கலர்ல முருக விட்டு அழகா மடிச்சு கமன்னு ஒரு ஊத்தப்பத்தை எடுத்துட்டு வாங்க சரிங்க. அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தப்பம். இப்ப கேட்டதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, இதுல என்ன அப்படின்னா இப்ப எம்பத்தைஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்ப வடிவேல் வந்து அவ்வளவு இதுவா வந்து அதை டிஃபைன் பண்றாரு. பட் அந்த செர்வர் வந்து அதை ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரான்னா ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்கல. கடைசியா அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்தாப்பன்னு சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ அதை வந்து அந்த வடிவேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தாதான் அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ராப்ளமை சொன்னாரு. அதை வந்து புரிஞ்சிக்கவே இல்லை சுத்தமா. ஸோ இது வந்து ஒரு இது. அடுத்தது வந்து அகெயின் திஸ் ஃப்ரம் மூவி. ஸோ இது வந்து அகெயின் யூடியூப்ல போட்டால் தான் நல்லா. இதில் வந்து அவங்க ப்ராப்ளமை புரிஞ்சுட்டு ஸோ ஐ டைரக்ட்லி பிளே ஃப்ரம் மூவி, அது கரெக்டாக இருக்கும். Is it truly possible to achieve bigger goal by reading books? Yes, if yes. வந்தாயையா வாழ்வை மீண்டும் தந்தாயையா. அழாதீங்கடே, நம்ம கூட வாழ வரும். ஓகே, நிறைய டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுல என்ன கேட்டதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, ஸோ இதுல அந்த ஹீரோ வந்து மக்களோட தேவையை வந்து புரிஞ்சுட்டு அவங்கள ஒருத்தரா இருந்து எம்பத்தைஸ் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. இது பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிசைன் திங்கிங் சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்களோட தேவை என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு அவங்க தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறார். ஸோ இது வந்து எம்பத்தைஸ் ஸ்டேஜ். அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து டிஃபைன். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா?
ஓகே சார். ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, டிஃபைன் ஸ்டேஜ். அடுத்தது டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அடுத்தது ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு. இதில் ஸ்க்ரீன் தெரியுது இல்லையா? வரல சார். ஓ ஸ்க்ரீன் வரலையா? சரி. ஓ அதை இது மாற்றினது அப்படியே விட்டேன். நிறைய வீடியோ கிளிப்ஸ் இருக்கு. இது சரியா தெரியாதனால சரியா பண்ண முடியல. பிபிடி வந்துருச்சுங்களா? ஓகே. ஸோ அடுத்தது டிஃபைன் பண்ணணும். ப்ராப்ளமை டிஃபைன் இப்போ எம்பத்தைஸ் பண்ணி அவங்களோட தேவை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ டிஃபைன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொண்டு வரணும். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நெய்தர் டூ ப்ராட் நார் டூ நேரோ. ஸோ ரொம்ப பெருசாகவும் ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டான ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் தென் சேயிங் தட் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் குட் சேல்ஸ் டு சீனியர்ஸ் பை 5%. நீங்கள் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்கீங்க. இமேஜின் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் ஆப் தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஹெல்த்தி ப்ரீமேட் மீல் சர்வீஸ் டு சீனியர்ஸ். இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னா கம்பெனி வந்து 5% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்ற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. The problem can be defined as seniors require meal delivery in order to have access to nutritional meal options. இதுக்கு பேர் தான் ஹியூமன் சென்டர்ட் யூசர் நீட்ஸ். இது மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூவியில் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஜெயம் ரவி வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரூம் ஃபுல்லாக ஒட்டி வச்சிருப்பார் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ். அதுதான் இதனோட இந்த வீடியோ கிளிப்ல இருந்து. ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஃபார் டிஃபைனிங் தி ப்ராப்ளம். ஸோ இது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அடுத்தது வந்து ஐடியேட். ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா. ஸோ இந்த ஐடியா வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து வேலை வரலாம். அதனால பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி நிறைய ஐடியாஸ் இது பண்ணணும். இதில் ஸ்மால் ஒரு இதை சொல்லிடுறேன். இப்போ டூத் பேஸ்ட் வந்து முன்னாடி சேல்ஸை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு கம்பெனி வந்து பெருசாக டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன், நீங்க எனக்கு வந்து இவ்வளோ ரெவன்யூ ஷேர் பண்றீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஐடியா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து சொல்லியிருக்காரு. முதல்ல அந்த கம்பெனி ஒத்துக்கல. செக்யூரிட்டி கிட்ட இருந்து என்ன பெரிய ஐடியா வந்துட போகுது அப்படின்னு அவங்கள வேற என்னென்னமோ மெத்தட் ட்ரை பண்ணாங்க. பட் கடைசியாக அவங்களால பண்ண முடியல. சரி, செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டு நீ என்னதான் ஐடியா வச்சிருக்க சொல்லு அப்படின்னு ஒன்று. அது அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் ஐடியா சொன்னார். ஒன்றும் பெரிய ஐடியா இல்லைங்க, நீங்க வந்து டூத் பேஸ்ட் டயாமீட்டரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க 25%. உங்க சேல்ஸ் தானா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா எல்லாரும் வந்து டூத் பேஸ்ட்டை லென்த் வைஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க, டயாமீட்டரை வச்சு யாரும் திங்க் பண்றது இல்லை. இப்போ நம்மளே பல பேர் பார்த்துருப்போம், பேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ தேவையே படாது, சும்மா ப்ரஷ் ஃபுல்லாக ஒரு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு கீழே துப்பிடும். ஸோ இதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி. You don't believe the company revenue increased by 25% just by increasing the diameter of the outlet toothpaste வர்றதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால மக்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணி நிறைய சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இன்னொரு ஸ்டோரி வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்து ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு இருக்காரு, பெரிய நல்ல காஸ்ட்லி காரு. இடையில பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, வேற யாரும் டிரைவர் கூட வரல. இப்போ நிறுத்தி டயர் மாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணாரு. டயரை கழட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு 4 போல்ட் வந்து சாக்கடையில விழுந்துருச்சு. ஸோ அதனால ஸ்டெப்னி மாற்ற முடியல அவரால். அப்படியே சுத்தி முத்தி பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து அங்கே நிற்கிறான். சரின்னு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, அந்த பிச்சைக்காரங்கிட்ட போயிட்டு நீ இந்த சாக்கடையில இறங்கி அந்த 4 போல்ட் விழுந்துருச்சு, அதை எடுத்து கொடுத்தேன்னா நான் மாத்திட்டு போயிடுவேன், அதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதோ அதை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த பிச்சைக்காரர் சரி நான் எடுத்து கொடுக்கறத பத்தி ஒன்றும் இல்லை, பட் அவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு இல்லை, நான் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க சாக்கடையில இறங்க தேவையில்லை, நானும் இறங்க தேவையில்லை, அப்படியே மாத்திட்டு போயிடலாம் நீங்க. அவர் முதல்ல என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா சொல்றானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சரி என்னதான் சொல்ற சொல்லு அப்படின்னா, அவன் என்ன சொன்னான்னா, மற்ற 3 கார்ல 4 போல்ட் இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களுக்கு, ஒரு கார்ல வந்து 4 போல்ட்டாவது இருக்கும் அதை சுத்தி. ஸோ அதுல ஒரு 3 போல்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு போல்ட்டு நட்டை எடுத்துருங்க, அதை எடுத்து இந்த இதுல 3 போல்ட்டா போட்டு மாட்டிட்டு போயிடுங்க. பக்கத்துல எங்கேயாவது வந்து ஒர்க் ஷாப்ல போய் திருப்பி 4 ஃப்ரெஷ்ஷா போல்ட் நட் வாங்கி அதுல மாட்டிடுங்க, உங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு
யாருமே சாக்கடையில் இறங்கி அந்த இதை எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐடியா கேன் கம் ஃப்ரம் எனிபடி. ஸோ ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும் ஐடியா வந்து கேட்டுக்கணும். ஸோ ஐடியா வந்து இவங்க தான் படித்தவங்க தான் சொல்லுவாங்க, பெரிய பெரிய ஆளுங்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் ஐடியா வரும்னால யார் வேணால் நல்ல ஐடியா கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் பேர் தான் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங். அதுக்கப்புறம் இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், திருப்பி கன்வெர்ஜ் ஆகி ப்ரோட்டோடைப் ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும். ஸோ இப்போ ஐடியா சொல்யூஷன் ஐடியா வந்து நிறைய இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோடைப் வந்து நீட் நாட் ஆல்வேஸ் பி ப்ராடக்டாக தான் ப்ரோட்டோடைப் இருக்கணும்னு இல்லை. இது வந்து இட் கேன் பி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கெட்ச், இது மாதிரி ஸ்கெட்சாக இருக்கலாம். ஸோ ப்ரோட்டோடைப் வந்து 3D பிரிண்டிங் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். 3D பிரிண்டிங்கில் கொடுத்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணலாம். ஸோ கடைசியாக வந்து ப்ரோட்டோடைப் என்ன பண்ணணும்னா டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ டெஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இதுதான் ஃபைனலாக முடிஞ்சிருதுன்னு கிடையாது. இப்போ இந்த டெஸ்ட் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இதை வந்து மறுபடியும் கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்து அவங்கள நீடு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். அவங்க நீடு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா எகைன் வி ஹவ் டு ஐட்ரேட். ஸோ அடுத்த திருப்பியும் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ப்ரோட்டோடைப்பில் ஏதாவது தப்பு நடந்ததுன்னா ப்ரோட்டோடைப்பை திருப்பி பண்ணணும். இல்லை சொல்யூஷனே தப்பு அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து திருப்பி வரணும். இல்லை நம்ம சரியாகவே அவங்க தேவையை புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா திருப்பி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து எம்பத்தைஸ்லேருந்து திருப்பி வரணும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டெஸ்டிங். ஸோ இது வந்து ஸ்மால் கிளிப். இது வந்து மொபைல் ஃபோனை வந்து சின்ன குழந்தைங்கிட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் அடுத்தது வந்து சீனியர் சிட்டிசன் கிட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஸ்டிங்கில் இதெல்லாம் பண்ணி தான் கடைசியாக வந்து ப்ராடக்டை வெளியில் விடுவாங்க. எல்லாரோட அதாவது எல்லா குரூப்பையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா. இப்போ மொபைல் ஃபோன் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யங்ஸ்டர், சின்ன குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, சீனியர் சிட்டிசன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கா, அவங்க எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இது வந்து டிசைன் திங்கிங் வந்து எஜுகேஷன் செக்டரில் யூஸ் பண்ணலாம். எஜுகேஷன் sector can make use of best use of design thinking by taking feedback from students on their requirements, goals and challenges they are facing in the classroom. ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை நான் சொன்ன மாதிரி 5 வைஸ் அப்படின்றது அட்லீஸ்ட் 5 தடவை ஒய்னு ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்றது நம்மளுக்கு புரியுது. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஃபீட்பேக் கேட்டு என்ன ப்ராப்ளம் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங் இன் எஜுகேஷன். So application of design thinking not only in this is not shorts, this is sports. There is a mistake here. So இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், பிஸ்னஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர், எஜுகேஷன் செக்டர், ஹெல்த் கேர், அக்ரிகல்ச்சர், டு நேம் எனி இண்டஸ்ட்ரி, எவரிவேர் திஸ் டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட் கேன் பி யூஸ். ஸோ ஐ ஹேட் டு ரஷ் த்ரூ. ஸோ this is the end of my slide. I completed my presentation. If there are any questions, I'll be happy to take if at all I can answer. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Dear participants, if you have any query, you can unmute your mic and you can raise your question to the experts, sir. He is ready to explain your queries. So sorry for the last minute rush up. I had to rush through. No, sir. It's a very detailed presentation. If time permits, it will be still more interesting. Yes, there were no issues in this audio. It would be very interesting because most of the clips are from movies. Yes, sir. Yes, sir. So, participant, if you have any query, you can unmute your mic. You can ask the question to the sir. I think I will take it that they have understood everything. There are 2 possibilities if you don't answer question. So either you should have understood everything or you should have not have understood anything. Definitely they will understand, sir, because you have narrated with the help of a movie clip. I will take in that positive sense. You have understood everything, so there are no questions. Thank you, sir. Thank you very much, sir. In spite of your busy schedule, you. No, it's my privilege to accept your invitation to be with you today. I'm happy to be associated with you.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And also, we came to know that you once studied in Murugappa Poly today only. Yeah, yeah. In the year 1988, I was there in the Polytechnic for 1 month. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, on behalf of the Murugappa Polytechnic and Department of Mechanical Engineering, and on behalf of IIC, and on behalf of all the participants, I express my sincere thanks to Professor Janarthanan sir for readily accepted our invitation and delivered a wonderful session. So due to some technical glitches, the time got extended, that's all. Otherwise, it's a very wonderful and informative presentation, sir. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time. I request all the participants to switch on their camera for a screenshot session. Kindly switch on your video camera for a short while. For 2 or 3 seconds, we will take a screenshot for our record purpose. Kindly switch on your video cameras, please. So, dear participants, kindly switch on your video camera for a screenshot session. We have to upload the screenshot to the IAC. Thank you. Thank you very much. Thank you all. The feedback sessions are already posted in the chat box. If not received, kindly let me know. The link will be open for another 10 minutes. If not received, I will post it again. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. I'll sign off. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The recording of the sessions will be uploaded in the YouTube channel of our IAC and will be shared with all the participants. You can refer it later. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Shekhar, sir, good afternoon. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Professor, really, it's a very wonderful presentation by two of the eminent speakers, Professor. Very valuable and beautiful speeches and beautiful presentation. I'm very much thankful to you, Professor, such organizing this type of entrepreneurship. It will be continuing for our industrial institution activities. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir.